Okay, let's get started. So Hare Krishna, thank you all for joining in. I think this week it seems to be low. We just have less people here and both online as well. But nevertheless, in the interest of time, we should get started. So Ival, I wanted to talk about pillars of Dharma and also a little bit about the concept of soul. But before that, we follow our practices. Nama Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Brunda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, Ivala, nu nak pampichavu kada this sloka. So I thought I will start with that one. So this is a part of, we will chant, but this is a part of Govinda Dhamodara Madhavani. There is one prayers, 72 prayers andalo. Vaktum samarto pinavakti kaschit aho jananam vyasanabhimukyam jihvepi swamrutam yetadeva Govinda Damodara Madhaveti Jihve Pibaswam Amrutam Etadeva Govinda Damodara Madhaveti Govinda Damodara Madhaveti Govinda Damodara Madhaveti. Actually, in this prayer, they're saying that even though anybody can chant, is it very hard if to say Hare Krishna? A mantram chapatam, is it very hard? Is it very difficult? It's very easy. Everybody can chant, but still nobody does it. Even though you tell people, కలియుగంలో హరినామ సంకీర్తనకు మించింది లేదు, ఈ నామం చేసుకుంటే చాలు, ఈ నామం చేయండి అని ఎన్నిసార్లు చెప్పినా తలూపుతారు అని చాలా మంది చేయరు, పట్టించుకోరు. So that's what the person who has written this prayer is saying. Even though anyone is able to chant, it's so easy, still nobody does. Alas, how determined people are to waste their life. How determined people are to waste their life. I mean, very clear. Even though you tell repeated times, read Bhagavad Gita, read Srimad Bhagavatam, do chant the Hare Krishna Mahamantra, your life will be great. You can come out of the cycle of birth and death. You say this any number of times, still ekad. Oh tongue, just drink the nectar of these names. Govinda, Dhamodara, Madhava. It's telling, oh tongue, ee madhurayana maatalu, let's keep saying it every day so that we purify our heart. So that is the prayer. It's a beautiful prayer. And it's very true. We keep telling so many people, but a lot of people don't show interest. So, but it's a part of life. So let's continue. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Yeshodanandana Brajajana Ranjana Yeshodanandana Brajajana Ranjana Yamuna Tiravanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Yeshodanandana Brajajana Ranjana Yeshodanandana Brajajana Ranjana
Yamuna Tira Manachari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Gopijana Vallabha Girivaradhari. This is such a small bhajan, hardly 4 lines, but it's very sweet, very nectarian bhajan. Whenever you have time, you can sing this at your home. If you're doing some work, you have little free time. These are some easy bhajans which you can sing. Oh, very nice. Ah, correct. Yes. There are so many people who sing these songs, and our Acharya Srila Prabhupada used to sing this song. And even today in many ISKCON lectures, before they start talking about a topic, first 99% of the people will sing these 2 lines and to get into that consciousness. Because spiritual topic, for example, if I'm talking now about exit polls of tomorrow, what's going to happen? I don't need to do any special prayers unless I am one of the contestant. If I'm one of the contestant, I have to do the prayer so that asking Krishna, please make me win. But if I'm not a contestant, if I'm talking about exit poll, or if I'm talking about inflation or any other general topic, I don't need to ask for any special prayers. But if you're trying to understand spiritual subjects, we definitely need to do some prayer and ask for that mercy so that our consciousness is improved, and then we'll be able to understand what we speak. Let's sing this nice bhajan. I'll sing 2 lines. Maybe you can repeat that one. Bhajahu re mana Sri Nanda Nandana Abhaya Charanara Vindare. Bhajahu re mana Sri Nanda Nandana Abhaya Charanara Vindare. Durlabha Manava Janama Satsange Taro Hoye Bhava Sindhure. Durlabha Manava Janama Satsange Taro Hoye Bhava Sindhure. Bhajahu re mana Sri Nanda Nandana Abhaya Charanara Vindare. Bhajahu re mana Sri Nanda Nandana Abhaya Charanara Vindare. Sita Tapa Bata Barisana Edina Jamini Jagire. Sita Tapa Bata Barisana Edina Jamini Jagire. Bifale se vinu Krupana Durajana Chapala Supalaga Lagire. Bifale se vinu Krupana Durajana Chapala Subalaga Lagire. Edana Yauvana Putra Parijana Ite kiyache parati tire. Edana Yauvana Putra Parijana Ite kiyache parati tire. Kamala Dala Jala Jivana Talamala Bhajahu Hari Pada Nitire. Kamala Dala Jala Jivana Talamala Bhajahu Hari Pada Nitire. Sravana Kirtana Smarana Vandana Pada Sevana Dasyare. Sravana Kirtana Smarana Pada Sevana Dasyare. Pujana Sakana Atma Govinda Dasa Vilashare. Pujana Sakijana Atma Nivedana
Govinda Dasha Bilashare Bhajahure Mana Sri Nanda Nandana Abhaya Charanara Vindare Bhajahure Mana Sri Nanda Nandana Abhaya Charanara Vindare Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Hare, Hare, Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare, Hare. Bhajahure Hare Mana Mana, Nandana Srinandanandana, Abhaya Abhaya Charanara Charanara, Vindare Durlabha Mana Bhavamana, Nama Satsange Shatsange, Taro Ye Bhava Bhava Sindhuram. Sindhure Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. Harinama Sankirtana Yajna Ki Jai. Jai, Kaliyuga Pavana Harinama Sankirtana Yajna Ki Jai. Jai. This is a very beautiful song written by one of the greatest devotees in the Gaudiya Vaishnava Sampradaya called Govinda Dasa. Thank you. Thank you for coming. So, Govinda Dasa, what is he telling is, O mind, just worship the lotus feet of the son of the Nanda, which make ones fearless. Having obtained this rare human birth, let us cross over this ocean of worldly existence through the association of saintly persons. 2 points here. Let us worship the lotus feet and let us take association of saintly people, because this birth is very, very rare. This birth cannot be just wasted by normal relationships. Second point, both in the day and night I remain sleepless, suffering the pains of heat and cold, the wind and the rain. For a fraction of flickering happiness, I have uselessly served wicked and miserly men. So basically, Sanskrit lo, there is a word called Kshanabhanguramaina Anandam. That means for sometimes the happiness will not stay for long. I'm sure in our life also we observed, we might be longing for something, let's say maybe a phone. I want to buy an iPhone 15 latest phone. There might be so much desire 3 months before when the phone is launching. We are following when is the launch day in the Cupertino, California. And finally the day we wait for Amazon big sale day, we order, you receive it. Your happiness is not as equal to your 3 months of waiting. I'm just telling, maybe for some people it might be more, but 99% people, your actual happiness is less than what you are anticipating. So Krishna and Shastras compare that lot of happiness will derive from many things, from our pleasures, whatever it may be. They're all flickering happiness. They just go away like that. But just to get that happiness, we are serving everyone, including in our office, our bosses, everything we are serving, but we are not serving the ultimate boss. The one who is going to give us permanent happiness, we are ignoring. But whoever is giving little happiness, we are running after them. That is the meaning of this this one. Next. Edana Yavana Putra Parijana. What assurance of real happiness is there of one's wealth, youthfulness, sons and family members? A lot of times we take so much pride. We are very rich. We have so much land. We have big name. Our family is a big family. Our caste is a very famous caste. Some or the other, our mind, we will have all these kinds of inhibitions. They're saying that Shastra is telling what assurance of real happiness is there in that wealth. Wealth can go. Youthfulness will go. I'm not trying to be pessimistic, but youthfulness is go. All of us have observed. When we were young, we were different. Now we are different. In some time, we'll be different. And again, that will keep changing.
My father, when he was young, he used to have 150 safari suits. Always ironed, crisp, neat, not even small fold anywhere. And 10 rings, gold Thanks, rings. sir. Huh? Now you see him, his shirt is almost not even ironed. His lungi is not even ironed. Sometimes he wears a reverse shirt and he's not even worried. There were days when he was worried so much about even a small fold in the shirt, he need to get it ironed again. So this is how age happens. And the life is like tottering like a drop of water on a lotus petal. So what is the drop of water on a lotus petal? It will be always trembling, moving, kadulta untundi. Therefore, you should always serve and worship the divine feet of Lord Hari. See, death is talking about death is always considered as a negative topic in a day-to-day life. But in a spiritual ways, talking about death is never considered as a negative topic. Because in spiritual way, it is one of the important message, because you may leave your body any day. So all our plans may change. So better start focusing while you are keeping track of your day-to-day things. We also need to keep track or keep in touch with Krishna, with the lotus feet. That's what Shastras are telling. In the desire and great longing of Govinda Dasa, it is the desire of Govinda Dasa to engage himself in the 9 processes of bhakti. Bhagavatam describes about 9 processes of bhakti. Sravanam, hearing, always hearing about God. Kirtanam, singing, the bhajans, what we are doing. Hare Krishna Mahamantra, what we are doing is also called Kirtanam. Smaranam, thinking about God. Some work you are doing, but you are still thinking about Krishna or your favorite God. Vandanam, Namaskaram. Pada Sevanam, worshipping the lotus feet of the Lord. Dasyam and Puja. Sakijana, behave like a friend. Atma Nivedana, finally surrendering. 9 kinds of bhakti are there. You can follow any one of them. Our life will be taken care. For example, who is the best for the Dasya Bhakti? Hanuman. Hanuman is known for the Dasya Bhakti. He is the best. Nobody else can be beyond him. And Rama tells him, I will make you Brahma. I will give you your own planets after he comes back from the Ayodhya war, from the war from the Sri Lanka and comes back. He says, what you want, I will give you that. I will give. Hanuman just says, I don't want anything. I just want always your lotus feet, and I always Ramanam should be going on my tongue. Sri Rama, Rama, Rama. I just want only that. He didn't ask anything. So, for example, Pada Seva, who is the best? Who is the number 1 in Pada Seva? Whatever you can recollect. Lakshmi Devi. Like Lakshmi Devi. Have you seen any poster without Lakshmi Devi pressing the feet? Of course, it might be turned into a different topic as male chauvinism and all kinds of topics will start coming in. But she's not doing it out of fear. She's doing it out of love. She wants to always serve the lotus feet of this one. So she is attracted to the lotus feet of Vishnu. So if we serve Lakshmi, she will take us there because she knows the door, right? She knows the door, where to go there. And Vandanam. Vandanam. Who is the best for Vandanam? Akrura. You know Akrura? Huh? Akrura is the person who Kamsa sends Akrura to bring Krishna and Balaram into the Mathura. You know about the wrestling fight which happens right in that Bhagavatam, you might have heard. So he sends Akrura. And Akrura, he brings his chariot and goes into the Vrindavan area. As soon as he enters into the Vrindavan, he sees small feet of Krishna. He immediately jumps out of the Radha and he starts, though he is representative of a demon king, but he has so much love for Krishna. He sees the Krishna's lotus feet and he falls down. Wherever he is seeing Krishna's feet in Vrindavan, he is only doing Vandanam. He is getting up, he sees one more feet, he is again doing Vandanam. He is getting up, he is doing Vandanam. Before he reached Krishna, he might have done 1,000 times Vandanam. So that's why he is known for, is famous for that one. Smaranam. Prahlad. Bhakta Prahlad. Bhakta Prahlad never left the Nama. Whatever happens, Om Namo Narayanaya, any situation he was doing. Like that, there are great personalities for everything 9. So Govinda Datta is telling that if you do these 9 processes of bhakti, I have a great desire that these 9 processes of bhakti will finally help me go to Krishna. So your family, your wealth, your name, fame, the people you know,
all these things will not come into rescue when you need. Finally, only lotus feet of Krishna only will help you. That is the beautiful prayer here. Can we sing this together? Are we now comfortable? Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadanti Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavam Cha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padhan Sahagana Lalita Sri Vishakhanvitamscha He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneswari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabho Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Brunda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Narayanam Namaskrutyam Naranchaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayet Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamasloke Bhaktir Bhavatir Naishtiki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nandagopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradhayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gauratvishe Namaha Namah Pankajanabhaya Namah Pankajamalini Namah Pankajanetraya Namaste Pankajangraye Namo Brahmanyaya Devaya Go Brahmana Hitaya Cha Jagat Hitaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabho Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Brunda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Apavitro Pavitrova Sarvavasta Vivarchite Smate Pundarikaksham Sabhyantantarasuchihi Sri Vishnu Abhaya Charana Aravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. We are supposed to chant, but running a lot of time, so I sincerely request everybody please chant every day, at least minimum 2 rounds. Please start doing. It takes 5.5 to 6 minutes for 1 round. 2 rounds will take 15 minutes, and I'm sure all of us have 15 minutes. Please try to do Hare Krishna Maha Mantra. Okay, just last session we spent almost 2 hours to discuss about the need for a guru. If any one of you have missed the last session, kindly listen to the recording. We will spend 5 minutes to recap what we discussed. We discussed about why do we need to surrender to Guru? Why can't we establish a direct relation with the God? Why do we need a guru in between? And how to understand who is the right guru? Because today
In our society, there are so many self-proclaimed gurus or fake gurus. How do we know who is an original guru? We try to discuss especially these two topics. And we also started talking about what are the various ways in which we can acquire knowledge. First one was Pratyaksha Praman. Pratyaksha Praman means only if we see with our eyes, or we hear, or we touch, feel, then only we'll accept anything, which is mostly followed to some extent by all the science followers. Basically, science means anything with an empirical proof. Only if you see, if you can feel, you can touch, all kinds of things, then you accept something, otherwise you don't accept it. Next level of acquiring knowledge is Anumana Praman. Anumana Praman is mostly like through logic and inference. You take this book, you read that one, you connect this, you connect that dot, you debate, and you've come to some kind of a conclusions. But we understand that the Pratyaksha Praman and Anumana Praman have some limitations. They are not perfect. They are okay, but they are not perfect. Especially spiritual science, we cannot learn through Pratyaksha Praman, because we cannot say, Krishna, come hear me. If I see you, I will accept you. Otherwise, I will not accept you. He is not here as our order taker. As soon as we press the bell, sir, what do you want for me? He is not our order taker. He will not come. Right? So that's why they say Shabda Praman. Shabda Praman means listen from the authority. Listen from a guru. That is the only way to understand properly the subject. And whenever you see, it's like one sloka in Bhagavad Gita and another sloka in Bhagavad Gita are like conflicting. If you feel like Guru will be able to explain that it is not really conflicting, this is from this perspective, this is from this perspective. Guru can exactly explain. Otherwise, sometimes when we read on our own, we might feel that they are conflicting, or are they really applicable in 2023? Krishna has said it how many years back? 5,000 years ago, right? Krishna has said so many years ago in the Dwapara Yuga. So 5,500 years ago, Krishna has said this one. How is it applicable to today in Gachibowli? Those kind of questions we might get. And we also discussed that Pratyaksha Praman has 4 problems, because our senses are limited. We can't see everything. We can't hear everything. And our senses are also subject to illusion. Sometimes we might be confused. It is easy to, and there is a tendency to make mistakes. We might make wrong conclusions. And we also have a cheating propensity. Because of the cheating propensity, we are not perfect. If we are not perfect, we cannot understand about perfect. If we are perfect, we can understand about perfect. These are the shortcomings. Similarly, the problems with Anumana Praman is we are biased, because we might be in Tamoguna. Sitting in Tamoguna, it becomes very difficult to understand Bhagavatam or Bhagavad Gita. Not everybody, all of us are not in Sattva-guna or Suddha Sattva-guna. So by our guna, the same topic can be understood differently based on our thought process. And we also discussed about the elephant example. 6 blind people. A person who has seen elephant's leg, he described as elephant looks like a tree. Elephant looks like a tree. A person who touched that, because he was doing like that one, he touched the tail. So he said elephant looks like a rope. That is his conclusion. Another person, he touched the main body. He touched like this and he said, elephant means it looks like a wall. So like that, different people, they have described like that, because whichever part they have touched. But who can tell how elephant looks like? A person who has eyes can see, and he can say elephant looks like. That is the job or a duty of a guru. He is the one who is telling how the elephant looks like. So we are biased with our own this one. So Shabda Praman means going through Guru. Guru is telling how the elephant looks like. So then there is no debate about it. And Shastras also say, what is the best way to know about who is the father? Mother will tell. He is your father. That's it. No debate. No need to do a DNA test, blood sample test, all kinds of things to conclude. Accept mother. Mother is the best person to tell who is the father. Accept mother's authority in that one to decide who. Similarly, Guru only can tell who is God. Not everybody can tell who is God. Guru can describe who is God, what is your relation with God, how to serve him, can be explained by Guru. There, that is where this sloka comes, 434. Tatvitya pranipathena pariprashnena sevaya upadekshanti te jnanam jnaninas tattvadarshinaha. So you can understand this subject by serving a Guru and serve him submissively, not with a challenging spirit. Neekem telusu anattu kaakunda, నాకు ఇది తెలియదు తెలుసుకోవాలని ఉందన్నట్టు submissive spirit thought, if you approach a Guru, you will understand the science of God.
So, and also we discussed like why one should approach a spiritual authority, because our life is limited. By the time we complete our education, we are almost 25. And some people even will be 35. Doctors, PGs, double PG and all, 35, 40 by the time they complete. They say, I am done with my education, I'm starting my job. They're already 35. Family responsibilities come in. And then after some time, you are busy with children, then they are growing up and all kinds of responsibility. Then you are retired. After you are retired, your body may not cooperate. So if you look at the whole life, how much time we have for God? To understand God. Now, can we go to Himalayas and do something on our own? Can we go to library and take 5,000 books and analyze, and can we do on our own? We cannot do all that one. Best is, please, Acharya, please tell who is a God. So we saved our time and energy. And Guru speaks from the scripture. That's why we discussed the book called Bhagavad Gita as it is. The meaning is not distorted. That's why the book written in the ISKCON Sampradaya is called Bhagavad Gita as it is. And God is Guru is a bona fide representative of the God. That's why we should approach a Guru. And we also discussed where Krishna said, Evam parampara praptam. He said, first I have given this knowledge to Sun God, Vivaswan, and he has given it to Manu. Manu has given it to Ikshvaku. Like that, it is continuing that knowledge. But that parampara was broken sometime. That's why I'm personally again telling you to Arjuna, I'm telling you again, because this was broken. And he said, and from this sentence, Evam parampara prapta, we should understand that if we want to understand the science of God, we should approach a Guru who is coming from the parampara, directly from Krishna, Brahma, Narada, that kind of a disciplinic succession. If we approach, there is a guarantee that we will understand the Gita properly. If you go to somebody self-proclaimed person, he will interpret it in his own way, and there is a chance that we might misunderstand. And we also understood that there are so many types of gurus. Somebody who is teaching our subjects, somebody who is teaching us sports, somebody who is teaching us even some Purohit comes and teaches some mantras. Some people teach us Vedas. All kinds of gurus are there. But we should respect them, but they are not the people who can take us back to God. They can only do certain things, but they cannot take us back to the God. They have certain limitations. So then we also discuss some qualities of a Guru. Guru always speaks from Shastra. He doesn't interpret anything on his own. Guru never compromises on the philosophy. Just because if I say this one, నాకు శిష్యులు రారు అనేం లేదు. ఒక్క శిష్యుడు ఉన్నా సరే, he will have to tell the truth. ఇది ఫాలో అవ్వాలంటే ఇది ఫాలో అవ్వాలి. And Guru himself is a devotee. He doesn't say that one, నాదంతా అయిపోయింది, ఇప్పుడు నేను ఇంకా రిటైర్డ్, మీరు పాటించండి, మీరు నామం చేయండి, మీరు భగవద్గీత చదవండి, నేను ఇంకా రిటైర్డ్, నేనేం చేయను, నేను 11ంటికి లెగుస్తాను. నో. Guru also gets up at 4 o'clock. Guru also follows. Even though he might be a Guru for 25 years, 30 years, he still takes his mala and does his 16 rounds. He reads Bhagavad Gita, he reads Bhagavatam, he reads new books. He will continue to do that one. So Acharya means one who follows. He is the living example. He is following and he is telling. Because if I am trying to follow certain things, that's why I am having the courage to tell you. Otherwise, I cannot even sit here to tell you, because my conscience also will not allow me. That how can you tell them if you are not even following? What nonsense this is? Krishna inside me will ask. Sometimes he asks me every day, are you following? What right you have got to tell them? So I'm more careful now. After I started giving classes, I'm more careful that Krishna questions me every time. So Guru engages his disciples in the bhakti path. He gives them the divine knowledge. And most important thing, Guru takes the responsibility to take you back to the Godhead. And Shastra says that one, for example, in this life, if we have accepted a Guru, but in this life we did not make progress, next life he has to come back again. That Guru. Next life, again, you have taken it easy, you did not follow. He'll be waiting for again. Let's say after 10 lives you are ready. Guru has to come back again and take you personally to the Krishna and say, my duty is over. This guy is come now. I have been telling him since 100 lives. Now finally he has listened to me, he has come. So Guru Ashrayam తీసుకున్నాక we should not put him into trouble. We should follow. Lakpad, otherwise you are making him wait. Because he has to take birth again and again. Because ఒక్కడ మిగిలిపోయినా ఆయన డ్యూటీ కంప్లీట్ కాదు. గురుకి 1000 మంది శిష్యులు ఉన్నారంటే 1000 మంది కృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్ళే వరకు హిస్ జాబ్ ఇస్ నాట్ కంప్లీట్. మనం రెడీ అయితేనే తీసుకోవాలి గురువు దగ్గర ఆశ్రయం. తీసుకున్నాక ఫాలో అవ్వాలి. అప్పుడు గురువుని కూడా బాధ్యత తగ్గించిన వాళ్ళు అవుతాం. So that is the greatness of our Sanatana Dharma. Right? This is what a synopsis, 10 minutes, what we discussed last 2 hours.
And now we are jumping into another very, very important topic called pillars of Dharma. We all know that, right? Dharma has got 4 pillars, right? Dharmam 4 పాదాలు అని నడుస్తాం చాలాసార్లు మనం వినే ఉంటాం. 4 pillars. So to run any country, we need some kind of guidelines, constitution. Traffic control చేయాలంటే there needs to be some traffic rules. There needs to be some law. Everything needs some kind of a control. That's how we are able to get things done. And how do you go to anybody, any professor, I mean any kind of a profession, they need to follow a certain discipline, study, have some experience, and then start, be it a doctor, a chartered accountant, lawyer, police, any kinds of things. They all need to go through certain things. They need to have certain qualifications, right? Not everybody can just say from tomorrow morning I cannot say I'm a doctor, they'll kick me out, right? So when we are trying to take some services, for example, we want to go to Raja Venkat Garu to get some financial advice. How do I raise a 10 crore loan? If I have to go to him, I'll ask him, sir, మీరు ఇంతకుముందు ఎక్కడ ఇప్పించారు, మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి? I'll try to understand more about his experience. Then I will go and tell him, I need your services, right? Right? And for all of them, we need some core values. Otherwise, of course, people are deviating generally, but broadly speaking, most professions still, there are a lot of there are still great people who are adherents to the professional standards. Similarly, we need to understand that religion is nothing. Religion is not like no values, no ethics, no principles, no responsibility. Nowadays, religion has very incorrect meaning, cheap meaning. A lot of young people now say, especially I'm seeing in even in India, earlier I used to see this in Western countries, I better not to be in any religion. I'm happy without being a religion. Because religion is reason for fighting. People are fighting in the name of the God. So better I become an atheist, or I don't follow any religion, then I'm more safe. This is the modern thinking. Because the practices followed today are giving a wrong examples. So if the practices are wrong, that doesn't mean that religion is wrong. The people who are following his religion is wrong. A lot of Hindus who fight, ask them to tell 2 Bhagavad Gita slokas. No. A lot of Muslims who fight, ask them to tell them exactly what is written in Quran. They also don't know. Christians, some of the Christians don't know what is written in the Bible. So many people, without knowing what is there, also they keep fighting in the name of religion. People even argue for hours together without knowing what exactly God said. So religion is made by God. It's not created by. In the sense, when I said religion, basically Sanatana Dharma. Maybe other things today, whatever you see, are some of them are human created and kind of thing. But the original religion, which is called Sanatana Dharma, God has created. It is not created by the human beings. That's why Sanatana Dharma is called. Sanatana means eternal. We don't know what is the start date. Christianity, you can go back and tell what is the start date, right? Islam, you can go back and tell some start date. Some other religion, Sikhism, you can tell some start date. Judaism, many religions you can tell start date. But Sanatana Dharma, can you tell start date? Do you know in which yuga it started? And we also know the yuga cycles keep going it, right? So Sanatana Dharma is very, 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 very old. It is created by God. He is only told that one. Religions means, actually the correct definition of religion, I don't know if I told before, any religion which helps us to get 2 things. Namaruchi, Jivadaya. Namaruchi, Jivadaya. If a religion is telling about Jivadaya, that means all the living beings are created by God. Do not harm anybody. Treat others how you wanted them to treat you. Bhutadaya. Namaruchi means name of the God. Hare Krishna Mahamantram, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya. Anything, whatever you are trying to follow, you are trying to connect to the God. Aa nama meeda manaki ruchi erpadali. To develop interest eventually. So any religion means it should take you to closer to God. If it is not taking you to closer to God, it is not a religion. Or you are not following properly. It is simple test. I have been a Hindu for last so many years. Did I get closer to God? I have been a Muslim for many years. Did I get closer to God? That is a simple test. If I am not getting closer to God, we are not following religion properly. So God expects us to follow certain qualities, right? We cannot just go like this. In this current state, He will not allow us. Right? For example, you're trying to go to forget about temple, you're trying to go to a pub. They also expect certain dressing. I cannot have dhoti and go to a pub, no?
Can I go like this into a pub? They will not allow me. You are not dressed properly, they tell. But I can go with my shorts to temple. Nowadays, they are not stopping. Ideally, temples have some standards. So everywhere there should be some standards. So God is also expecting some standards from all of us. Then only he says, I will allow you. If I say I want to do whatever I want, he says I'm not allowed. Because a lot of people say, I want to follow religion, but I want to do just what I like to do. This is the modern thinking. I don't want to make any changes in my lifestyle, but I want to follow religion. Okay, you can follow, but you will not get the end result. That is what Krishna is telling. So what is Dharma? We discussed this sloka a few times. In previous sloka, we also practiced. Savai pumsam paro dharmo yato bhaktiradokshache ahaituki apratihata yayatma suprasidhati. In Bhagavatam, 1-2-6 means Canto 1, Chapter 2, Sloka 6. Bhagavatam has got Canto in Telugulo Skanda untaru. So basically, 12 skandalu unnai Bhagavatamlo. First skanda, second chapter, 6th sloka, it says, the supreme occupation for the entire humanity is to attain loving devotional service unto the Lord. The supreme dharma is to get bhakti towards the Lord. For the entire humanity. It is not whether you are in Africa or America, where are you born, which religion are you born, which financial status you may be in, what economical category, or even though you are born in Amazon forest, where there is no connection to the world, wherever you are born. But Bhagavatam says the supreme dharma is you should get connected to the God. Eventually, you should develop love for the God. That is the supreme dharma for everyone. And this dharma is above all the dharma. We discussed some time back that all of us have many dharmas. We have Pati dharma, Patni dharma, Talli dharma, Tandri dharma, Ujjoga dharma, society dharma. Like that, we have so many dharmas. They all we need to follow to live our life. But there is a highest dharma is Paro dharma, which is we need to attain this one. And the most difficult part is such devotional service. Devotional service means bhakti. Prabhupada has translated bhakti as not just devotion. He said devotional service. సేవ లేకుండా నాకు మనసులో భక్తి ఉంది, నేను ఏ పూజ చేయను, భగవంతుడికి పుష్పం పెట్టను, నేను ఏం చేయను, ఆరతివను, ఏమి చేయను, నాకు భక్తి ఉంది అంటే అది కుదరదు. He's saying that you need to do some seva for the God. Similarly, if you like your wife, you got to do so. You cannot just say, I like my wife. No, you have to do something, right? You have to impress her sometimes. You have to bring roses. You have to tell you're looking very good. You have to do something to tell her, right? Then only it is expression of your love. Otherwise, I have love inside my heart, but I just don't do anything. I behave like stone. Then it is not going to work. Similarly with your children. So that's why Prabhupada has, when he was translating bhakti into English, of course, it's very difficult to translate Sanskrit into proper English. He said devotional service. Sevato kudina bhakti. That bhakti should be unmotivated. Ante korika lekunda. Nirhetukamaina bhakti. And uninterrupted. So, korika lekunda ante we are not going to God with a checklist. Pala munchina, neeta munchina, I still worship you. Na kastallo pettina, I still worship you. Nu na kebichina, I still worship. It is difficult to achieve that stage, but that is the goal. We have to slowly try to get to that goal. Our initial days of bhakti will be always with a checklist, but slowly we'll try to reduce the checklist, and there will be one day where you go and pray without any chitti, without any application. The day you can go to Tirupati without any application is the right way to go to Tirupati. But it's hard. I know all of us are family members. We have some responsibilities. We are worried about children, health or something and all. And the second one is uninterrupted. This is again another problem. Most of our bhakti is seasonal bhakti. Ayyappa Mala, 41 days. Rest of the 320 days, forget about Ayyappa. Close the door. Ayyappa Mala tappu kaadu. But can you worship all 360 days? Ala kudarakpochu, nalla battle eskoni kudarakpochu. But can you still worship every day for 15 minutes and follow Ayyappa? Or like that, different kinds of things. So it should be uninterrupted. It should not be once a week. Every Sunday I'll think about Krishna. Rest of the 5 days I will not even think. Rest of the 6 days I will not think about Krishna. No, not possible. It should be every day. So the day your bhakti becomes uninterrupted, which is every day and which is unmotivated without any korika, then such bhakti will completely satisfy the self. Ippudu any one of us feel that నాకు సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు, ఎప్పుడు మనసులో వెళుతుంది, ఏం జరుగుతున్నా నా మనసులో వెళుతుంది అంటే
These are the two things. If you are able to love God and do some service without any expectations, and if you are able to do it continuously, self-satisfaction will come automatically within the heart. Because satisfaction cannot come from outside. Ante kada. Satisfaction has to come within the heart. Krishna is promising you that he is telling, Yayatma suprasidati, it will completely satisfy the self. So if you let us practice this bhakti for some time and see, we meet after 1 year. Is there any improvement? Do you see some satisfaction? It's very subtle. It's very difficult to explain. What progress you made in bhakti ante, it's very difficult to directly explain because it's something to do with manasu. Manasuku sambandhinchindi. And your love for Krishna. Last year it was 10%, now it is 11.5% and online. So I cannot do that one. Now, who made Dharma? Who else can make Dharma? Only God only has created. He has created, like, for example, a country, if somebody is establishing, the head of that country will form the laws of the land, right? How it should happen, everything will be explained. Siri, Dharmantu sakshat bhagavat pranitam navai viduryaso napideva na siddha mukhya sura manushya kutonu vidyadara charanadhaya. Real religious principles are enacted by Supreme Personality of Godhead. Religious principles, bhakti ante enti, ela follow avali, em cheyali anadi Krishnude decide chesadu. Nobody else has created. Even the great rishis in the mode of goodness, who are in the topmost planets, cannot understand the real religious principles, not demigods, not people from Siddhaloka, not human beings, not Vidyadharas, Charanas. There are so many people living in these 14 planets. Nobody can describe. Only the topmost authority only can describe how religion, what is religion means, what is dharma means, how dharma should be followed. So he is a super boss, he is deciding. And we have to follow that one. That's what his Shastra is telling. How do we go away from dharma? Dharma nunchi tappinchukotam ante enti? Bhagavad Gita 262 and 263. Very, very important slokas. We'll practice them this week. Dhyayato vishayan pumsa sangasteju sangat sanjayate kama kamat krojo bijayate krododbhavati sammohat smriti vibhrama smriti bhramsat buddhinashat pranasyati. Krishna is made very crystal clear. Everything is there in Bhagavad Gita, is an encyclopedia. He is telling, while contemplating the objects of senses, a person develops attachment for them. And from attachment, lust comes, and from lust, anger arises. For example, I am driving in my car. I saw some advertisement. From there, korika started. I want that. Latest car is released. Some advertisement, right? So automatically, mind lo, I wanted to buy that car. A korika started. So then a korika nunchi attachment. Every day I start thinking, I visualize myself driving in that car and make plans. Do I get loan or keep my money? What do I do? How do I do? And start working towards it. From that attachment, oka ragam develop avutundi, deep ragam dar meeda we start developing that one. And from lust, ఏదో అయింది ఆ కార్ కొనలేదు. సడన్ గా హెల్త్ ప్రాబ్లం వచ్చి ఆ కార్ కోసం డబ్బులంతా హాస్పిటల్లో పెట్టాం. Or some other priority has come in the life. I am not buying that one. What will happen? Anger starts because ఆ కోరిక తీరలేదు. Most of the times we get anger because of non-fulfillment of desires. మనం అనుకున్నది అవ్వకపోయినా, మన ప్లాన్ అనుకున్నది అవ్వకపోతే we'll start getting anger. So Krishna is making very clearly that one, that these are the ways. By getting over attached to the senses, we get into the cycle of lust, and from lust, anger. Then he is telling, akkadi nunchi, from anger, delusion arises. Delusion means it's like, what should I say, some kind of a maya. Adi naaku lekapothe pichi start avutundi. And then from delusion, bewilderment of memory. Asalu neeku adi avasarama leda, adi lekapayina mana batagalava leda, inka we'll start losing that logic. I want it, it did not happen to me. And when memory is bewildered, intelligence is lost. And when the intelligence is lost, one falls down. Krishna is the great psychologist. If you read these two slokas, this is pure psychology, masters in psychology from some university. He is telling crystal clear how is it happening. You get attached to some sense, korika. Aa korika bandham, that will start developing raga. Akkadi nunchi adi korika తీరకపోతే కోపం. ఆ కోపం నుంచి ఆల్మోస్ట్ పిచ్చి స్టేజ్కి వెళ్తాం, కోరిక తీరలేదు అన్నదోటి.
That's what happens, right? For example, we see sometimes like one young boy likes one girl, right? The girl rejected, they're killing her. Like they throw acid on her or giving her some trouble. If you really love somebody, will you do that one? Lust. A korika తీరలేదు. ఆ కోరిక తీరకపోతే we are not accepting it. Do I deserve or not? This is what is the main difference between somebody knowing Bhagavad Gita and somebody not knowing Bhagavad Gita. Somebody knows Bhagavad Gita can start accepting, నేను ప్రయత్నం చేసినా ఆ కోరిక తీరలేదంటే maybe I don't deserve it. Maybe it is okay to accept failure. Recently I heard one 8th class boy committed suicide in my home Bhuja. 8th class boy, can you imagine? Tender boy, 12, 13 years boy. ఏం తెలుసు లైఫ్ గురించి? He said, I lost interest in life. అసలు వర్డ్ మీనింగే తెలియదు when I was 13 years. So he was written, I lost interest in life, and he has killed himself. If they are living in my home Bhuja, we can understand that they are a rich family. If they are able to afford and live there, so that means they are financially strong. But why did that boy die? Somebody who writes an exam, and if they don't crack that exam, they are killing themselves. All these things because you are not understanding Gita. That doesn't mean, but again, Krishna is telling, that doesn't mean that em pan cheyakunda kuchod. No, you do your action, leave the result to me. So Krishna is telling, try your best. Then if it still doesn't happen, start understanding that life has ups and downs. Life has success and failures, like heat and cold. Sitoshna sukha dukkha sloka that says that one. Start accepting that kind of a thing. So if you know Gita, you will understand, oh, Krishna, I tried my best, I did not get it, maybe I don't deserve this. Let me try for something else. Krishna, if I deserve this, please give me. Idi ivaleda, fine, I'm okay with this one. But if you don't know Gita, నాకెందుకు రాలేదు, నాకెందుకు ఇవ్వలేదు, అక్కడి నుంచి కోపం, ఫ్రస్ట్రేషన్, యాంగర్, all kinds of things starts. That's where it is recommended that this knowledge goes into even children at young age, so that they understand the balance and they start accepting failure. Now nobody wants failure, whether it's anything in any life, nobody wants failure. So these are the situations we are going away from dharma. So biggest problem of practicing dharma నుంచి దూరంగా వెళ్ళడానికి కారణం ఏంటంటే getting attached to too many desires, too much sense enjoyment. ఎంతసేపు నేను ఎంజాయ్ చేయాలి, నాకు ఇదిలో ఉండాలి, అది 24 గంటలు దాని మీదే తిరుగుతున్నాం, మన మైండ్ అక్కడే ఉంటుంది. So there are 9 stages of spirituality. This is very bigger topic, but we'll just touch upon it. We'll try to understand sometime. There are 9 stages of bhakti. First stage is Shraddha. It starts with some faith. ఎక్కడో ఏదో వింటాం, ఏదో శ్లోకం చదువుతాం, some lecture we hear, and somewhere some faith starts. Then comes association of devotees, sadhu sangha. That faith strong అవ్వాలి అంటే we need to associate with people. If you associate more with people who love God, you will also develop love for God. Faith develops, sadhu sangha. Then bhajana kriya. Bhajana kriya means you start following your devotional service. Every day you are doing Hare Krishna Mahamantra, you are singing songs, you are practicing some bhajans, you are practicing some slokas, you are reading Gita every day, you are listening to Bhagavatam, you are trying to follow certain rhythm in your life. Bhajana kriya. That leads to a stage called anartha nivrutti, which is anartha. Anartha is the word we can understand. Anartha nivrutti means anarthas go away from the heart. Then comes nishta, study. We do it every day kind of thing. Then ruchi, we start developing the taste. Today if I say let us all do Hare Krishna Mahamantra, not everybody in a state, aha enta baagundi Hare Krishna Mahamantra. We are not there in that stage. It will take some time. aha ivalu mantram cheste నాకు ఎంత ఆనందంగా ఉందో, అందరికీ ఆ స్టేజ్ రావడానికి టైం పడుతుంది. బట్ వన్స్ వి గో టు ది 6th stage, విల్ గెట్ రుచి. ఆ తర్వాత ఇంక వదిలిపెట్టబుద్దేది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రికెట్ పిచ్ ఉంటుంది, ఇప్పుడు ఏ మ్యాచ్ అవుతుందో వదిలిపెట్టరు, ఇంకా ఆ పిచ్చి అంటే దే డెవలప్డ్ రుచి. దట్ మీన్స్ దే కెనాట్ లీవ్ ఎనీ మోర్. దెన్ ఆసక్తి. ఆసక్తి మీన్స్ డీప్ అటాచ్మెంట్. ఇంకా ఆ స్టేజ్ వచ్చాక ఏంటంటే ఇవాళ ఇఫ్ ఐ డిడ్ నాట్ డూ మై చాంటింగ్, సమ్ పీపుల్ ఉంటారు జిమ్కి వెళ్ళకపోతే వాళ్ళకి పిచ్చెక్కిపోతుంటుంది. సంథింగ్ ఇఫ్ దే డోంట్ గో ఫర్ ఎ వాక్ వన్ డే, దే ఫీల్ రెస్ట్లెస్ బికాస్ దే ఆర్ సో యూస్ టు దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ థింగ్. Then it develops deep attachment. Then bhava. Bhava means love. You start getting that emotions towards the God. And the final stage is prema. So prema is ultimate, pure love of Krishna. That is the stage where you are eligible to go back to Vaikuntha. 9th stage we have to reach. So it starts with Shraddha, Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, Anartha Nivrutti, Nishta, Ruchi, Asakti, Bhava, Prema. Bhava is the first stage where
emotions start coming out. You see Krishna's picture, you might get tears. You get different emotions of all kinds of things. Prema is finally pure love. Prema stage kochaka, Krishna will pull you out and say, you are now eligible to come back to home. So this is the 9 stages of bhakti process. And it might happen over many lifetimes also, you never know. Sometimes anartha nivrutti stage ravatanke chala time padtundi. It might happen in one life also, we never know. Come inside, come in. Anartha nivrutti stage is the stage required. Why are we talking about these 9 stages of bhakti? Because until we are purified, we cannot go inside. For example, you are going into a nice showroom, nice, very good showroom. And can you go with filthy clothes? Your shoes are like wet and they are fully put in the mud and all. Can you enter into that nice showroom in Jubilee Hills somewhere? They look at you up top to bottom. You need to go certain clean. ఒక చిన్న షోరూమ్కి వెళ్తానికి యూ నీడ్ టు డ్రెస్ ప్రాపర్లీ, నీ షూస్ మట్టి లేకుండా ఉండాలంటే వైకుంఠ వెళ్తానికి వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎలిజిబిలిటీ కృష్ణ విల్ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ us? Can you just imagine, right? So it is a gradual process and needs patience. So anartha nivrutti has got 2 parts. One is subtle attachments and one is gross attachments. We will understand gross attachments more. Subtle attachments means kama, krodha, lobha, moha, mada, matsarya. These are our 6 enemies. 6 problems or 6 challenges or 6 enemies. Today we fight with all external people. We never fight internally. True spiritualist first fights internally. నాలో ఏం సమస్యలు ఉన్నాయి అది నేను కరెక్ట్ చేసుకోవాలి, దాని మీద ట్రూ స్పిరిచువలిస్ట్ ఫోకస్. బట్ మనం సామెతను చూసారా, ఇంట గెలిచి రచ్చగెలవాలని మనం చిన్నప్పుడు వినే ఉంటాం, ఇంట గెలిచి రచ్చగెలాలి. టుడే వీఆర్ ఫోకసింగ్ ఎక్స్టర్నల్లీ. వీఆర్ ట్రైంగ్ టు విన్ ఓవర్ పీపుల్, win over situation, win over money, win over fame, all kinds of things. But we don't have any control on anger. Like kama, we don't have control on desires. నాకు కావాలంటే కావాల్సిందే. There is no discrimination. ఇది కరెక్టా తప్ప, ఇది అవసరమా నాకు. There is no discrimination. Krodha, anger. We cannot control our anger. Different levels. Some people get anger after certain stage. Some people get anger just like that. We are at different stages of this one. Lobha, greed. Anni naake kavali. Then moha. Moha is something like నేను నా వాళ్ళు, ఆ బంధం మేమే బాగుండాలి, మిగతా ఎవరితో మాకు సంబంధం లేదు. దెన్ మద, ప్రైడ్. This is the most difficult thing. Why we are in this loka is because we have pride, in the sense like today we are able to live in this body because we get attached to the pride and we have so much pride. That's why we are disconnected from Krishna. And last is matsaryam, envy. It's very difficult for us to accept other success, right? Very difficult to accept. These are the 6 major problems. We have not studied about these 6 major problems from our LKG to PhD. None of the books talk about this, right? These are the 6 problems we need to start working towards it. Spirituality is asking us to correct those, regulate those, make conscious attempt to correct them step by step, step by step, step by step. By making these attempts and you correct them and you cross that stage of anartha nivrutti, then you start moving very quickly into nishtha, ruchi, asakti, bhava, prema, fat will start moving in. But this 4th stage, you never know, I might be stuck there for 10 lives. But after that, in one life, I might move into number 4 stages. So that's what Shastra is talking about us, that we introspect. Whenever we look into the mirror, we should not only look at about our external beauty, we should also start looking at where do I stand? How am I managing my anger? How am I managing my moha? How am I managing my greed, envy? Now, somebody might ask you a question. There's nothing wrong. All of us are born with some desires from our past lives, and our tendencies are also coming from many lives. Somebody might say, I have so much greed in my heart. What should I do? Naaku oddanna anta greed undi. I have so much moha, I have so much envy. For all these things, this Hare Krishna Mahamantra is one best measure to clean all that one. That's why Shastras keep saying that, think about the name of the God. It's very difficult to understand. Na mantram chesthe na manasulo ivanni ela potayi. It's very difficult to understand. Shastra says, listen Krishna Katha. These all 6 anarthas will go away from your heart. I can't directly explain. Okay, 1 hour Krishnudu leelalu vinte na manasulo idi ela potundi. But I'm telling you, it will work. Magically, it will work. Listen to Krishna Katha. Hare Krishna, please come. Kalyan. You can sit anywhere. Listen to Krishna Katha.
Do Hare Krishna Mahamantra, listen to Gita, read Bhagavatam. Slowly it will start doing the internal cleaning. Step by step, it will start doing the internal cleaning. The degree of progress is in proportion to the degree of your commitment. The degree of progress is in proportion to the degree of your commitment. ఎంత సీరియస్ గా నాకు ఈ జన్మలో భగవంతుడు కావాలి అన్న తపన మనకుంటే అంత ఫాస్ట్ గా విల్ బి ఏబుల్ టు గో దిస్ వన్. ఈస్ గాడ్ ఈస్ ప్రైమరీ టు యూ ఆర్ ఈస్ జస్ట్ వన్ అమాంగ్ ద 100 things in you're doing in your life? That is what God is asking. You make me primary. మన్మన మన మద్దక్తో మధ్యాజీ మాం నమస్కురు. నన్ను శరణ పొందండి. నన్ను టేక్ మీ సీరియస్లీ. Start working towards me. I will start cleaning you. Krishna says, I will enter into your heart with a pocha. I will start cleaning your heart. Personally, Krishna says that one. I'll start cleaning this one. So that's why we are discussing the pillars. There are 4 pillars. I'm going to get into some controversial topic in the next 10 minutes. Please don't mind. So, Satyam. Satyam, Daya, Saucham, Tapasya. These are the 4 pillars. ఏ యుగ ధర్మం అయినా సరే దీస్ ఆర్ 4 pillars. ధర్మం 4 పాదాల నడుస్తుందా లేదా అని అంటారు కదా. సత్యం అంటే ట్రూత్, దయ అంటే మర్సీ ఇంగ్లీష్, శౌచం అంటే క్లెన్లీనెస్, తపస్య అంటే ఆస్టెరిటీ. ఈ 4 pillars మీద మనం ఆధారపడి ఉండాలి. ఈ 4 pillars కనుక ఇఫ్ యూ కెనాట్ టేక్ కేర్, వీ కెనాట్ ప్రోగ్రెస్ స్పిరిచువల్లీ. నా ఇష్టం వచ్చినట్టు ఉంటాను, ఐ స్టిల్ వాంట్ టు మేక్ ప్రోగ్రెస్ ఇన్ స్పిరిచువాలిటీ, ఇట్ డజంట్ వర్క్అవుట్. Forget about spirituality. So let's say I'm preparing for a 5 kilometers run. Can I say I will get up at whatever time I want? I will not practice. Once in a week only I go for a run. Can I run for 5 kilometers? Let's say that it is coming in 3 months' time. I need to have a practice. I need to have a rhythm, right? Every day I need to get up. I need to practice. I need to slowly run 100 meters, then 500 meters, then 1 kilometer. I need to work on endurance. I need to work on my water intake. Step by step. Then you are prepared to a 5 kilometers run. Just to run for 5 kilometers, you need so much of practice, so much of rhythm. And if you are thinking about going back to Krishna, what kind of rhythm he is expecting? So, religion is something which is telling anything which is harmful to your body, mind, well-being, please avoid them, restrict them. It's what is religion is telling. So, 4 pillars. What are 4 pillars? Satyam, Daya, Saucham, Tapasya. Satyam means truth. And Daya means mercy, English word. Saucham means cleanliness. Tapasya means austerity. These are the 4 words. Now let's talk one by one. Basically, Daya. Daya is coming from no meat eating. If you want to develop Daya, if you want to follow that pillar of Daya, it is crystal clear. Shastras are telling, stop eating meat. No meat, no fish, no eggs. I know this is controversial, but please bear with me to understand this one. I am not telling, I am not trying to advocate, I am telling what is in the Shastra. Next part is no intoxication, no alcohol, no drugs, no tobacco, all kinds of things. No gambling, no racing, no betting, no casinos and all kinds of things. ప్రభుజీ టీ కాఫీ కూడా తాగకూడదా ప్రభుజీ? ఏంటండి? టీ కాఫీ అని కూడా ఉంది కదా. Yes, we'll talk about it. Ante tea coffee is a topic in the sense like we'll talk in few minutes. Illicit sex, no illicit sex. Basically, Saucham is talking about cleanliness. Cleanliness is not only about external cleanliness; it's also about internal cleanliness. So in that internal cleanliness, it is talking about no extramarital relationships, no watching obscene films, no vulgar talks. Okay. So basically, these are the 4 regulative principles in the Kali Yuga. If you want to make sincere progress in your bhakti, we have to start following these 4 practices, which is no meat eating, no intoxication, no gambling, no illicit sex. For some of them, some are easy. For some of them, some are difficult, based on where we are in terms of our evolution. Because spirituality is also an evolution, and it is not just started now. It has started in many, many lives. We are here today because of some foundation done some in different lives. In Satya Yuga, people were following all 4 principles. Basically, Satyam, Daya, Saucham, Tapasya. 4 principles they were following. Dwapara Yuga, Tapasya is gone. And Treta Yuga, Saucham was gone. And in Kali Yuga, we are on 1 padam. Satyam only unnadi, adi kuda it's going to go away.
Satyam is almost also gone now. There's no the day promissory notes have come and the day agreements have come, there's no Satyam. Like earlier days, it's all by word kadandi. మాట కోసం ప్రాణం ఇచ్చేవాళ్ళు, మాట మీద నిలబడేవాళ్ళు. Now everything is on paper. Now we believe more on paper than human relationships. First put that on paper. Let us both parties sign. We'll see all the clauses whether they are tenable in the court of law or not. Then only you are getting into any agreement. Luckily, still, at least marriages also, I'm seeing some contracts happening in some places. Luckily, still in India, mostly marriages, there are no legal contracts. In Western world, marriage is also a legal contract. There is a legal contract which talks about all clauses, and they will even discuss the exit clause upfront. In case we separate, what's going to happen? All those things are discussed upfront. So, no meat eating, which is no meat and all, no intoxication, alcohol, no gambling. Basically, gambling is all like betting. When we are trying to bet, our mentality changes. So these are the 4 principles need to be followed. And let us assess where we are and try to follow these 4 principles step by step, step by step. For some people, it's very easy. For some people, it's very hard. But if you are serious, you'll make it happen, right? If you are serious, you can make it happen. We'll talk about the questions now. Now, a lot of questions come into the picture. Prabhuji, why are you connecting food to religion? Bhaktiki food ki sambandham enti? నేను నచ్చింది నేను తీసుకుని తింటాను, దానికిను భక్తికి సంబంధం ఏంటి? And God has given everything for me to eat. These are all the kind of questions. Animals are created for us to eat. Why are you stopping me? Don't come between me and my lunch table. You tell me anything, I'm ready to listen. Hundreds of Bhagavad Gita slokas, I'm ready to listen. But if you tell me don't stop eating meat, next week, half of them will be gayab from this class. So I've observed before, usually 30% will stop coming to these sessions after this session. So I'm hesitating when to do this session, but I thought I have to openly tell what is said in the Shastra, because I'm a vegetarian. So I'm not trying to promote a vegetarian from that point of view. What is said in the Shastra? So let us try to understand a little more scientifically, right? Why people say don't eat meat? Shastra say why no meat and endukantar? Yes. 1/6 of our mind is what we eat. Perfect answer you give. 1/6 of our mind is what we eat. And we all know, some science students we know. Aintama? Yes, it's also a tamoguna thing. And let's say we are in an emergency situation. Mana body ela untundi? Let's say somebody is trying to kill us. Will you be say happy? Come on, kill me. Emotundi? We'll be so scared. All negative emotions start coming out in that body, right? So many toxins gets released. Similarly, when we are killing animals, the animal, so many toxins are released in that last minute when you are trying to kill, because it's scared, it's dying. It's in that situation, there is no choice, right? So the animal is in that situation, so many toxins are released. And when we try to cook that and eat, those toxins go into our body. Those negative things go into our body. So as Prabhuji said, 1/6 of what we eat becomes our mind. If we already discussed in 3 modes of material nature, sattvic food lo, then our mind will be in a sattvic way. I try to eat tamasic food. I try to watch tamasic movies. I cannot live in sattva guna. Cheppandi. Prabhuji? Yeah. Actually, to be honest with you, చెప్పండి లీలాంత్ ప్రభు. ఎందుకు తినకూడదు? దానికి ఆన్సర్ నేను విన్నది ఏంటంటే, ఇట్ ఈస్ ద కాన్షియస్నెస్ ఆఫ్ ద మదర్. కోడి గుడ్డు పెడుతున్నప్పుడు దాని కాన్షియస్నెస్ ఎలా ఉంటుంది? ఇది నా బేబీ, దీన్ని నేను పెంచుకుంటాను, ఇది నా అనేది, నా ఆస్తులన్నీ ఇస్తాను అంటూ కోడి
feels that one. ఆ కాన్షియస్నెస్ ఏంటి, అందులో ఆ కాన్షియస్నెస్ గోస్ ఇన్ టు ఇట్స్ ఎ బేబీ. అండ్ అందులోంచి కోడి పిల్ల వచ్చింది అనుకోండి, ఆ కోడి ఎలా చూస్తుంది, నా పిల్లలాగానే చూస్తుంటుంది కదా. మన పిల్లలు ఎలాగో కోడికి ఆ కోడి పిల్లలు అలాగే కదా. సో అందుకనే ఎగ్ కూడా తినకూడదు అంటారు. ఎందుకంటే ఎగ్ లోంచి కూడా యూ కెన్, అంటే ఇప్పుడు దేర్ ఇస్ అ డిబేట్, నాన్ ఫర్టిలైజ్ ఎగ్స్ వస్తున్నాయి కదా, బట్ స్టిల్ కోడిలోంచి వస్తుంది కదా. ఆర్టిఫిషియల్ గా తయారైన ఎగ్ అయితే దట్ ఇస్ డిఫరెంట్. కోడిలోంచి వస్తుంది, కోడి శరీరం నుంచి వస్తుంది ఎగ్గే కదండి. చెప్పండి. ప్రభుజీ. ఒక్క నిమిషం అమ్మా. యా, ఓకే. కొలెస్ట్రాల్ మిల్క్, కరెక్ట్. యా, కొలెస్ట్రాల్ కాకపోతే రకరకాల ఫస్ట్ వ్యాక్సిన్. ఎస్. కానీ మనం జున్ను పాలు తీసుకోవచ్చా అంటే, ఒకసారి మనం ఇదివరకు పాలు దోషాల నుంచి తెప్పించేటప్పుడు ఐ క్వశ్చన్ వన్ ఆఫ్ ది, ఓకే, జున్ను పాలు కూడా తీసుకోకూడదు కదా. లేదు, మదర్ కౌ గివ్స్ ఇనఫ్ మిల్క్ even to have that అన్నారు. కరెక్ట్. బట్ సబ్సిక్వెంట్లీ డ్యూరింగ్ లిజనింగ్ టు రామాయణ, భరతుడు ఒకసారి కౌశల్య దగ్గరికి పోయినప్పుడు అడుగుతాడు, ఓకే, మీ అమ్మ చెప్పింది మీకు సంతోషం కదా, రాజ్యం దొరికేసింది కదా. దెన్ హీ టెల్స్ దట్ జున్ను పాలు నేను తింటే ఎంత పాపం వస్తుందో అంత పాపం వస్తుంది. సో somebody is very knowledgeable, will not take for the initial 10 days. Okay. Understand. Yeah, I understand. Actually, entity, this topic will be definitely difficult for us to accept and digest, but there is so much of deeper things unnayandi. Day one we cannot go into that final stage. We have to take it like step by step kind of a thing. Renuka garu cheppandamma, were you all able to hear what Dr. Arun garu was telling? Can some of you are able to hear? Some I mean మధ్యలో బ్రేక్ అవుతూ వస్తుంది. కొంచెం విన్నాం, కొంచెం మిస్ అయ్యాం. Repeat what you have said, but అడగండమ్మా రేణుక, you are asking something. Tell me your question. అదే ప్రభుజీ, నాన్ వెజ్ తినటం వల్ల మన ఆలోచనలు, మన బుద్ధి అంతా మారుతుంది మాక్సిమం అని అంటున్నాం కదా. అవును. మన తినే ఆహారాన్ని బేస్ చేసుకునే మన థింకింగ్ అండ్ దయా, కరుణ అన్ని వస్తాయి అని అంటున్నాం కదా. అవును. సో ఇప్పుడు ప్యూర్ వెజిటేరియన్స్ లో కూడా చాలా వరకు చూస్తుంటాం, కన్నింగ్ ఉంటుంది, దయ ఉండదు, స్వార్థం ఉంటుంది, వాళ్ళ కోసం వాళ్ళే ఆలోచించేటో వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. ఆ సిచ్యువేషన్ లో మీరేం చెప్తారు ప్రభుజీ? అంటే ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ అమ్మా. ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ ఆల్ వెజిటేరియన్స్ ఆర్ వండర్ఫుల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అండ్ ఆల్ పీపుల్ హూ ఈట్ నాన్ వెజ్ ఆర్ negative in nature kaadu. I mean, there are so many pious people who eat meat, but they still have so much piety in their heart. And because actually food impacts the lifestyle, but our tendencies are coming up from many lives. For example, a person might be very sattvic in nature, soft spoken, ఇంకొకరిని హామ్ చేయకుండా, ఎదుటివాడిని నాశనం కోరుకోకుండా అలా మంచి నేచర్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు, చాలా మంది ఉండొచ్చు. బట్ దే మైట్ బి బార్న్ ఇన్ ఏ family which is non-vegetarian eating family, and they might be eating from their childhood, so they never even think ఇది తప్ప రైట్ అన్న ఆలోచన కూడా చాలా మందికి ఉండదు, because it's just continuing like that. But their nature might be coming from their previous life as a very good nature. Similarly there could be some vegetarian family, but their nature might be horrible, rakshasa inside, but we might be always eating vegetables. So that is still there. But basically what Shastra is telling is, if you want to take your spiritual path seriously, from the day you understand, you stop eating meat because it is jiva himsa. You are causing himsa. అంటే దానికి ఒక డిబేట్ ఉంటుంది. నేను ఓన్లీ మార్కెట్కి వెళ్ళి తెచ్చుకుంటున్నాను కదండి, నేనేం కటింగ్ ద మీట్, నేను తీసుకురాలేదు, నేను కట్ చేయలేదు, నేను వెళ్ళి సండే పొద్దున్న వెళ్ళి నేను ఒక సంచిలో తెచ్చుకున్నాను, నేను ఓన్లీ కుక్ చేశాను, దానికేను బెండకాయ కూర చేసిన దానికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అని అడుగుతారు కొంతమంది. Shastra says the person who got from the market, the person who killed, the person who cooked, the person who has eaten, the person who sold, everybody gets their share of sin. Everybody gets their share. ఎంత పర్సెంటేజ్ నాకు తెలియదు, బట్ Shastra says from the person who has who are growing to kill, because that has become now a big business kadandi. You are trying to grow chicken, you are trying to go goats, even you are trying to produce mass for the sake of this one. And you see this one, lot of imported bagware, crocodile skin, to they are doing it.
David Attenborough, yes. Yeah. Prabhuji, one more question, Prabhuji. Okay, second, Amma. Dr. Gar is saying something. I'll repeat that. Okay, Prabhuji. Our poultry. Oh, The impact we have yes. by eating 80%. Yeah. Actually, there is a lot of environmental discussions also about meat, because they say that even environment wise, especially the slaughterhouses need so much water required than you need for a vegetarian food to be made. So much water to feed them, so much water to clean, so much water to do all kinds of things. Environmental aspects are also there. Redika garu cheppandi amma. ప్రభుజీ నార్మల్ గా అయితే ఆదిమ మానవుడి నుండే మనందరం వచ్చాము అని అంటుంటారు. ఫస్ట్ ఆదిమ మానవుడు మీట్ ని కాల్చుకొని తింటాం, అదంతా అది అక్కడ actually నుండి గా వచ్చింది శాస్త్ర కదా. ప్రకారం there is no concept of ఆది మానవుడు. ఓకే, సైన్స్ లో చిన్నప్పటి నుండి మనకి సైన్స్ బుక్స్ లో ఫస్ట్ అదే కదా చెప్తుంటారు. సూర్యుడి నుండే మిగతా గోళాలన్నీ ఉపగ్రహాలన్నీ వచ్చాయి, అండ్ ఆదిమ మానవుడి నుండే మన ఇలా కోతి, ఆ తర్వాత ఆదిమ మానవుడు నెమ్మదిగా మైండ్ అభివృద్ధి చెందుతూ మనం ఇలా వచ్చాము అని సైన్స్ లో చాలా వరకు స్కూల్స్ లో పిల్లలందరూ నేర్చుకునేది అదే కదా ప్రభుజీ. Unfortunately, what we have learned is all incorrect. ఓకే, What Darwin theory is wrong. If Darwin theory is as per Bhagavad Gita, అసలు రోడ్డు మీద మంకీసే ఉండకూడదు. అంటే ఇవాళ కనపడిన ప్రతి మంకీ 50 years లోనో 100 years లోనో మనిషి అయిపోవాలి. Then why are there monkeys? Why are there chimpanzees? Darwin himself, actually I have a presentation, I'll share with you on that one. Darwin himself accepted at the end that saying that this is my understanding and this is my reasoning. There's no scientific proof that one. Srimad Bhagavatam challenges Darwin theory. ఎందుకంటే God has created humans, reptiles, birds, animals, plants, all simultaneously. 84 lakh species. First session lo we discussed that one. I forgot exact number. 9 lakh species of plants. Like that there are different 84 lakh species lo. Each species are there. So when Krishna has created, or God has created all of them simultaneously. So there is no concept of one species suddenly becoming another species. If some of you have read Darwin's theory, he has written like that giraffes have started getting the big neck to be able to reach the leaves on the top. Survival of the fittest theory లో ఆ పైన చెట్టు మీద ఉన్నాయి కాబట్టి తల ఇలా పెరిగిపోయింది అనుకుంటారు. మరి అలా అయితే మంది కూడా పెరగాలి కదా. So Darwin's theory is all 100% not acceptable as per the Shastra. So from that point of view, that consciousness entente science also tells that when the initial Adimanas were living on the forest and slowly evolution happened, slowly they learned, slowly they became like modern people living in Gachibowli, example. So this is all not correct. Even today, there are highly conscious people, and at the same time, there are some Naramamsa Bhakshakas living in some Amazon deep forest. They don't have any connection with the world. Their consciousness is very different. Even today, consciousness is very different in different people. People who are living in society, people are for example, see the tribal people. Their consciousness is different. Their understanding is different. Their bhakti is different. Their worship method is different. We discussed when we were discussing the 3 modes. A tribal person does like that. So దీని మీద క్వశ్చన్స్ వస్తుంది. మొన్న కూడా ఎవరు అడిగారు, భక్త కన్నప్ప శివుడికి మాంసం పెట్టాడు కదా మాంసం అని. ఇట్ ఈస్ ఆల్ కాన్షియస్నెస్ అమ్మా. భక్త కన్నప్ప మాంసం పెట్టాడు కదా అని ఇప్పుడు నేను కూడా తీసుకెళ్లి మాంసం పెడతాను కృష్ణుడికో శివుడికో పెట్టను. ఎందుకంటే ఐ నో దట్ కాన్షియస్నెస్ దట్ షుడ్ నాట్ బి సర్వ్డ్ టు ద గాడ్. భక్త కన్నప్పకి తెలియదు, హీఈస్ అ ట్రైబల్ పర్సన్. ఆయన ఏం తింటున్నాడో అది తీసుకెళ్ళి ఆయన పెట్టాడు. సో శివ has accepted it because he is from that consciousness. Consciousness నాకు ఎక్కువ ఉన్నాక when I understand more, why will I behave like భక్త కన్నప్ప? తెలియనప్పుడు ఏదో పిచ్చి మాటలు మాట్లాడాను అనుకోండి, తెలిసాక ఐ షుడ్ నాట్ స్పీక్ దట్ వన్ కదా. సో కాన్షియస్నెస్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ లెవెల్ ఆఫ్ పీపుల్. మనం భగవద్గీత చదువుకున్నాం. కృష్ణ సెడ్ పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం, రైట్? కృష్ణ నెవర్ సెడ్ గివ్ మీ make this special mutton curry for me or something like that. Krishna never said patram pushpam phalam toyam. He said that one. He said that one vegetables and plants are, of course there is a debate about it. Plants kuda tintunaru kada meeru, dantlo kuda life untundi kadandi ani. Ante Bhagavatamlo there is a slokam jeevasya jeevanam, jeevo jeevasya jeevanam. Every person has to eat some other jiva to live.
For example, you see the forest. Forest న్యాయం ఏంటి? Lion eats all gazelle and deer and all kinds of things. వాళ్ళకి పాపం అంటదు. ఎందుకంటే పశు జన్మలో కొత్తగా మళ్ళీ పాపం అంటటం అన్నది లేదు. ఎందుకంటే అది పాపం భరిస్తానికే ఆ జన్మ వచ్చింది. ఓన్లీ టు బర్న్ కర్మ. దేర్ ఇస్ నో న్యూ కర్మ. బట్ ఫర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ we have taken birth to burn karma, but at the same time we can make new karma, or we can decide not to make new karma. ఆ పాత కర్మ ఏదో ఒక 50% కర్మతో, let's say for a joke, I have come with 50 kilos of karma. I can burn that 50 kilos without acquiring anything new, and I can leave this body and go back to Vaikuntha. But pasu janma, they don't make any new karma. So అడవిలో న్యాయం, మనుషులకి న్యాయం వేరు. అంటే ఇప్పుడు సింహం నేను యానిమల్ మీద పడి తింటుంది, నేను ఎందుకు తినకూడదు అంటే అక్కడ న్యాయం వేరు, మనకి న్యాయం వేరు. సో కృష్ణ మేడ్ ఇట్ వెరీ క్లియర్ దట్ యూ కెన్ ఈట్ ప్లాంట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్. దట్ ఈస్ మేడ్ వెరీ క్లియర్. శాస్త్ర, మెనీ పురాణాస్ ఆల్సో సెడ్ దట్ యూ కెన్ ఈట్ ప్లాంట్స్ అండ్ దిస్ వన్, బట్ that also is considered from a sin from a certain point of view if you don't offer it to me and eat. Krishna says that one in Bhagavad Gita, exactly forgot that sloka. If you are not offering to me and eating, it is as good as you are eating sin. Nenu vegetarian ne, nenemi meat tinatledu, but still if I don't offer it to Krishna and if I just eat, if I cook for myself and eat and enjoy, that's also considered as certain sin, but the sin percentage is a little different. But alani, can I make a meat curry and offer it to Krishna and eat? అది ప్రసాదం అవ్వదు. నేను మీట్ కర్రీ చేసి కృష్ణుడికి ఆఫర్ చేసి తింటే అది ప్రసాదం కింద మనం లెక్క కట్టుకోకూడదు. సో దిస్ ఇస్ అ బిగ్ టాపిక్. విల్ కంటిన్యూ టాకింగ్ యాక్చువల్లీ నెక్స్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఐ థింక్. సో లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. సో యూ సీ ద డెడ్ ఫుడ్ ఇన్ ద సూపర్ మార్కెట్, ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఫ్రెష్, రైట్? సూపర్ మార్కెట్ ఫుడ్ మీట్ is all looks like fresh, but if you see actually a real animal, if you leave it for 5 days, if you leave it for 7 days, what's going to happen? It will become rotten, right? Whether it's animal or human body, it will become rotten because they give some injections and they give all kinds of things to the meat. Look at some more examples of what Shastra says. Why are we different from animals? Human saliva and see the animal saliva, how is it? The kind of thick substance coming from the animals is very different from the human saliva. See the width of the mouth. Our mouth is small. Animal's mouth is little bigger. Look at the teeth. Look at our teeth and animal teeth. Animal teeth are given so that they can tear meat and eat. Our teeth are not made for that one. Look at the jaw motion. The way we chew and eat, the way animal chews and eat is very different. Humans need extensive chewing. We cannot just swallow the food and digest it. Whereas animal can just swallow. You see most of the animals, they just cut and eat. You see the fish ni pattukunta untayi kada kongalu, they just swallow. There's no question of sitting and digesting and premolar, this molar, use that one. Ammo dentist uన్నారు, తప్పు మాట్లాడకూడదు. Use this teeth for that one, use this teeth for this one, ఇంతసేపు digest చేయాలి. There's nothing like that. They just swallow and just move on. So intestine is very different between humans and animals. Small intestine is 11 times body size for humans. It's very, very different. See the nails. Look at our nails and look at animal nails. How are they? And the digestive acids in humans, they are all very different. So these are all scientific explanations, not just PowerPoints created by me. Scientific explanations which clearly says that one, human body is not made to eat animal food and is not made to digest the animal food. And there are so many scientific researches. I know some of you will get angry. Please, Chappan Dr. Gar. Yes, yes. Yeah. Red meat is dangerous for category 1. It causes, yes. Yeah. That's why actually, luckily, at least in Indian continent, red meat is very less consumption. Western world, red meat is almost they eat like every day. Prabhuji? Chappan. ఇందాక డాక్టర్ గారు పాల గురించి ఏదో చెప్పారు కదా, అది ఏంటి? యా, వస్తానమ్మా, టాపిక్ వస్తాను కిరణ్. యా, అది నేను ఐ వుడ్ సే వెజిటేరియన్ కాన్సెప్ట్ లో స్టేజ్ 4 ఆర్ స్టేజ్ 5, స్టెప్ బై స్టెప్.
So I'll take you there. So Shastra is telling that our human body is not made for eating meat. Animals are made for eating meat, but human body is not made for eating meat, and we should avoid eating meat is what Shastra is telling. So that's why if somebody says, నా ఫుడ్కి నా భక్తికి సంబంధం ఏంటండి అంటే భక్తికి ఫుడ్కి సంబంధం ఉంది. ఎందుకంటే శాస్త్రం చెప్పింది కాబట్టి యూ నీడ్ టు ఫాలో అన్నది కాబట్టి వీ నీడ్ టు ట్రై టు ఫాలో. I know it's hard. Some of us who are following certain practices since our childhood, ఇష్టం ఉండొచ్చు, social stigma కూడా. There is one of my friend, he said that నాకు I have a big problem in he stopped non-veg, but he said my parents are unhappy with me because I stopped non-veg. మా అత్తగారి ఇంటికి వెళ్తే వాళ్ళు గొడవ చేసేస్తున్నారు ఏంటిది అని. He stopped eating non-veg since 5 years. But yeah. He stopped, you said to me, your husband stopped. Yeah. Almost knowledge has to be there compulsory and alcohol should be there. Yeah. So if we go there, have you understood what's wrong with it? Yeah. This should be Correct. కరెక్ట్గా యువర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మైట్ టెల్ నెక్స్ట్ వీక్ నేను సత్య గారు భగవద్గీత క్లాసులకు వెళ్ళబాకండి, మీరు ఇప్పుడు వరకు 5-6 క్లాసులు వెళ్ళారు కానీ ఇంకా ఆపేసేయండి, కొత్త నేర్చుకుంటున్నారు మీరు. సమ్ పీపుల్ మైట్ సే దట్ వన్. అంటే see, unfortunately what happened, amma, it has got deep into our social customs. But if you have observed, even non-veg baga tine vallu kuda, if you have observed, were there these many restaurants 10 years back? These many biryani points were there 10-15 years back? Yeah. Earlier it used to be Sunday. All my friends I know, Sunday afternoon is a big feast. Yeah, less frequent. But now 365 days available in Zomato, Tomato. It is available even in midnight, 12 o'clock, you can order whatever you want. Any item you like, you can just order kind of thing. It is made so prevalent. Now it is getting difficult to search for a vegetarian restaurant, to be honest with you. Earlier there used to be many vegetarian restaurants. Now it is getting very, very difficult because that has become, it is so inborn into our culture. Like today we went to one some 11th day program. They said they have to serve meat in their 11th day program, otherwise it's very difficult for them. Their relatives may not accept it. So though they don't want to offer, but they have offered because relatives will be objected. Ante anta social custom lo anta inborn ayipoyindi adi. But see, this is again a personal choice. This is purely a personal choice. This personal choice can be taken from, you want to one of my friend I know, he is European, he's a German. He stopped eating non-veg from an environment point of view. He talked about pollution, he talked about water usage and all. That is his reasoning, right? But being an Indian, we don't need to follow from an environment point of view. We can follow from a Shastra point of view, or we can follow from a compassion point of view. Compassion in the sense like, because you can imagine an animal being cut, what all emotion is going through. I mean, they also say that one, a lot of people who eat non-veg, because if it comes on the table, it is cooked like a meal. Today, there is no difference between paneer butter masala or chicken butter masala or whatever it may, because if it is cooked on the table in two bowls, there is no, you won't feel the difference. But if you are asked to go to the market, get the animal cut with your hand, see all the pain the animal is going through, cut it into small pieces, cook it and eat it, I am sure 70% of the people who eat meat will stop. At least 70% will stop. Because if they see that process, they find it so difficult. Anipistadandi? Yes. Yeah. So it is actually entante jiva himsa. You are sorry to say, I'm hurting some of your sentiments. Please don't mind for saying this one. I'm purely talking about Krishna said, nothing my original thing. So this Shastra says it's jiva himsa because you are killing another animal without its consent. Is there any animal is telling, come cut me? No. You are cutting it without its permission. Jiva himsa is a point. Now coming to, let's talk about religions. Actually, Christianity also now 100% Christians eat meat today, right? They all eat meat. What does Bible say? Thou shall not kill. What is the interpretation of Christians today? Thou shall not kill ante
మనుషుల్ని చంపొద్దు అన్నాడు దే ఇంటర్ప్రిటెడ్ క్రిస్టియన్స్ లైక్ దట్. బట్ క్రిస్టియానిటీ సే thou shall not be kill అంటే ఇది మనుషులు చంపొద్దని కాదు, డోంట్ ఈవెన్ కిల్. సో he said, the God said, I give you every seed bearing plant on the face of the whole earth and every tree that has fruit with seed in it, they will be yours for food. That is what Bible says. But thou shall not kill అన్నది వాళ్ళు ఇంటర్ప్రిట్ చేసుకొని all Christians are eating meat now. Now Islam also have certain conditions, but today everybody eats meat. We all know about it. There is no vegetarian, but there are some people who strictly follow even vegetarianism there. Shastra says that one, there should be nothing, ఏది దొరకకూడదు, there should be nothing else to eat around. ఆ పరిస్థితుల్లో ఉంటే you have to take that animal to the mosque, kill it, cut it into 7 pieces, take 1 piece and eat, and leave the other 6 pieces for other people, and only goat. This is what Islam says, that you need to do like that one. Our Vedic Markandeya Purana says you can eat meat, but what circumstances? There's nothing else available. You are in that situation, ఏది దొరకలేదు, అలాంటప్పుడు you can kill the animal, you can take that animal to the Kali temple only on Amavasya night, and you can only eat a goat, and you have to slice the neck, and you have to say one mantra called Mamsa. Mamsa ante meaning manaku teliyadu ippudu varaku. Mamsa ante we thought it's meat. You know what does the Mamsa means? Approval for next life. In this life I am cutting you and eating you, in next life I am permitting you to cut and eat me. సత్య గారు, I am killing you అని చెవులో చెప్పాలంట. అంటే ఇప్పుడు నాకు ఆహారం ఏది దొరక్క నిన్ను నేను తింటున్నాను, నెక్స్ట్ లైఫ్ లో నువ్వు నన్ను తినే అధికారం నీకు ఇస్తున్నాను, ఎందుకంటే నేను నిన్ను ఇబ్బంది పెట్టి తింటున్నాను కాబట్టి. ఆ మాంస అన్న మంత్రం అంట. దిస్ ఇస్ వాట్ మార్కండేయ పురాణ సేస్. దాన్ని బట్టి అర్థం ఏంటి అంటే, మార్కండేయ పురాణ ఇట్స్ సెల్లింగ్ దట్ యూ కెన్ ఈట్, బట్ ఇన్ దిస్ కండిషన్స్ అంటే ఇట్ బేసికలీ సేయింగ్ దట్ యూ షుడ్ నాట్ ఈట్. ఓన్లీ ఇన్ ఎక్సెప్షనల్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ యూ కెన్ ఈట్, when you don't have anything, when there is a survival is an issue, all kinds of things. That's what Markandeya Purana is saying very clearly. హలో సత్య గారు, చెప్పమ్మా. కానీ చాలా టెంపుల్స్ లో ఈ బలి ఇస్తుంటారు కదా అమ్మవార్లకి, ఇట్లా అవునమ్మా, ఫెస్టివల్స్ అది కి. యాక్చువల్ గా అది- లాస్ట్ వీక్ మనం డిస్కస్ చేసాం కదా, 3 modes of bhakti, that's considered as తామసిక భక్తి. యాక్చువల్ గా నో గాడ్ ఆస్క్స్ టు కిల్ ది యానిమల్ అండ్ ఆఫర్. ఏ శాస్త్రంలో, ఏ పురాణంలో, దేర్ ఆర్ 18 పురాణాలు ఉన్నాయి, అండ్ దేర్ ఆర్ 18 ఉప పురాణాస్. హరే కృష్ణ రండి. దేర్ ఆర్ పురాణాస్, దేర్ ఆర్ ఉప పురాణాస్. ఏ పురాణంలోనూ ఇట్ ఈస్ నాట్ రిటర్న్ దట్ యూ ప్లీజ్ ఆఫర్ దిస్ టు మీ. ఈ ప్రాక్టీసెస్ స్టార్ట్ అయిపోయినాయి మనకి, ఎప్పుడో స్టార్ట్ అయిపోయినాయి. ఆ ప్రాక్టీసెస్ పీపుల్ ఆర్ జస్ట్ ఫాలోయింగ్ లైక్ దట్ వన్. అంటే ఎప్పుడో కొన్ని ట్రైబల్ ప్రాక్టీసెస్, ఇవాళ దేర్ ఆర్ సో మెనీ ట్రైబల్ పీపుల్ హూ ఆర్ మోర్ ఎడ్యుకేటెడ్ నౌ. They have crossed that stage, but they're still trying to follow that one. Even Ahobilam, I have seen there. Ahobilam is usually Vishnu Kshetras lo there is only Ammavarlu, especially Irendukellam and itla Hyderabad lo rakarakala Ammavarlu, Balkampet temple atla chestuntaru. Vishnu temples lo there is never this one. But Ahobilam I have seen they're cutting, they cut this one and they cook there and they offer it prasad and they're eating. Narasimha Swamiki chestuntaru. But actually Shastra never allows that one to be there. Can you knock the door? Sirishan ఒకసారి పిలుస్తారా? ఆ సోఫా సరిగ్గా అడ్జస్ట్ చేస్తారు. సో శాస్త్ర జస్ట్ సోఫా ఇట్లా తిప్పితే ప్లీజ్, సో దట్ కూర్చోగలుగుతారు. సారీ ఫర్ ది ఇన్కన్వీనియన్స్. ఎస్, యా, అవును, ఎస్, ఎస్, ఆఫర్ చేస్తారు. ఎస్. సో బేసికలీ లెట్స్ సీ ద బై కామన్ సెన్స్, see the number of restrictions you can eat, but on an Amavasya night take to the Kali temple and say the Mamsa mantra and then you can cut and eat. దాన్ని బట్టి అర్థమైంది ఏంటంటే it is a last option, but it should not be considered like a first option. That's what Shastra is telling that one. అర్చన గారు మీ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ వచ్చిందమ్మా? అండి అదే తెలుసుకుందామని, అంటే చాలా ఎనీ సెలబ్రేషన్స్ కి అలా చేస్తుంటారు కదా, చేస్తుంటారు. అందుకు Yes. అంటే ఇంకా అది చేయకపోతే అది అసలు ఇంకా ఆఫర్ చేయనట్టుగా తీసుకుంటుంటారు, అందుకోసము అడిగాను. వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి చేయటం తప్పు అంటే మనం కొడతారు. అదే ఇది Accept కంపల్సరీ ఇవ్వాలి. యా,
ఎన్ని ఎక్కువ చేస్తే అంత మంచిది, అంతమందికి పెట్టాలి అన్నట్టుగా కూడా అవునండి. తీసుకుంటుంటారు కదా. నిజమైన భక్తి చూపించాలంటే వాళ్ళ ఏళ్ళు కానీ చెయ్యి కానీ కట్ చేసి అమ్మవారికి ఆఫర్ చేయమని చెప్పండి. ఒప్పుకుంటారేమో అడుగుదాం. వద్దు చెయ్యంత వద్దమ్మా, జస్ట్ చిటికినేలో ఒక చిన్న 1/3 ఆఫ్ దిస్ పార్ట్, ఈ ఒక్క పార్ట్ కట్ చేసి అమ్మవారికి ఆఫర్ చేయమనండి, అప్పుడు ఎక్కువ ఆనందపడతారని చెప్పండి. మనకి ఎప్పుడు చిన్న గీత కూడా తగలకూడదు. మనం మాత్రం 10 కట్ చేస్తే గొప్ప, 15 కట్ చేస్తే అమ్మవారు ఇంకా ఆనందపడతారు. దిస్ ఇస్ అ కైండ్ ఆఫ్ మిస్అండర్స్టాండింగ్ వీఆర్ హ్యావింగ్. So there are so many questions. God has given everything to eat. We touched upon this topic. ఇవన్నీ భగవంతుడు మనకు సృష్టించాడు కదా. లాట్ ఆఫ్ పీపుల్, మై ఫ్రెండ్స్ ఆర్గ్యూ విత్ మీ, ఇవన్నీ మా ఫుడ్ కోసం ఇచ్చాడు, నువ్వు కావాలంటే నువ్వు తిను, లేకపోతే మానే. ఇది మా ఫుడ్ కోసం భగవంతుడు నాకు నీకు వెజిటబుల్స్ ఇచ్చాడు, నాకు ఇవి తినమని ఇచ్చాడు. దిస్ ఇస్ ఆర్గ్యుమెంట్ బై సమ్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్. I explain. Some people choose to listen, some people don't choose to listen. It is their choice. See, we discussed last time this one topic. In a funny way, we were discussing IIT Sure Shot batch. We were joking last week, like, no, there are so many people who want to go for IIT. Like there are 1,000 students in Narayana, but there will be a cream of students who will be made like a special batch. They will be given special training. They will be including diet, including exercise, including studies. They were special focus teachers there. Everything is there. And finally, there is a chance that they are cracking IIT. So similar ga, if you compare, నాకు ఈ నాన్ వెజ్ ఇవన్నీ మీరు మానమంటున్నారు, అలా చేయమంటున్నారు అంటే, వాట్ ఈస్ యువర్ గోల్? ఇఫ్ మై గోల్ ఈస్ టు ప్లీజ్ గాడ్, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు మేక్ స్పిరిచువల్ ప్రోగ్రెస్, వీ నీడ్ టు ఫాలో దిస్ వన్. బట్ ఇఫ్ మై గోల్ ఈస్ నాట్ హయ్యర్ గోల్స్, మై గోల్ ఈస్ ఏదో ఎంజాయ్ చేస్తాం మన లైఫ్, ఏదో అప్పుడప్పుడు దేవుణ్ణి తలుచుకుంటే చాలు, నాకు ఏదైనా కష్టం వస్తే దేవుణ్ణి తలుచుకుంటాను చాలా, అంతవరకు ఓకే నా గోల్ అనుకుంటే, యూ కెన్ ఫాలో వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్. But we should be conscious enough and we should understand that there are reactions for everything we are doing this one. That is the reason rebirth concept is important in Sanatana Dharma. Eppudaithe you believe in rebirth, you believe in karma philosophy, you are watchful with your actions. If somebody says, I don't believe in karma, నా ఇష్టం, ఏమవుతుంది అసలు నెక్స్ట్ లైఫ్ అన్నది ఉందని ఎవడు చెప్పాడు మీరు అని అన్నప్పుడు, అప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది, నేను ఏం చేసినా తప్పు కాదనిపిస్తుంది. అంతే కదండి. ట్రాఫిక్ రూల్స్ లేకపోతే ఐ కెన్ ఈవెన్ కట్ ఎనీవేర్, ఐ కెన్ గో 150 km/h on ORR. బట్ ట్రాఫిక్ రూల్ ఉండి దెర్ ఇస్ అ చలాన్, దెర్ ఇస్ అన్ అరెస్ట్ అంటే ఐ విల్ ట్రై టు ఫాలో. సిమిలర్లీ మీరు చేసిన తప్పుకి ఒక శిక్ష ఉంది, యూ విల్ గో త్రూ దట్ అనుకుంటే, యూ కెన్ స్టిల్ ఇగ్నోర్. తామసికంలో ఉంటే ఎవడు చూడొచ్చాడని యూ కెన్ ఇగ్నోర్. బట్ శాస్త్రం చెప్పింది, గీత చెప్పింది, గీత కృష్ణ సెడ్ దెర్ ఇస్ అ కర్మ ఫిలాసఫీ, యూ హ్యావ్ టు సఫర్ యువర్ రియాక్షన్స్. ఓ బెటర్ బీ కేర్ఫుల్. So if you want to make spiritual progress, you want to do less karma, you want to do less jiva himsa, you want to follow the shastra, recommendation from the shastra is stop eating meat. If you can achieve that overnight, or whether you can achieve that in 6 months, 3 months, 4 months, 1 month, it's up to you. You want to take it seriously, that is a request from the shastra. I am just purely representing. If any of your feelings are hurt, please don't mind. My intention is not to hurt your feelings. Cheppandamma. అవును. వస్తుందండి. అంటే కొన్ని తప్పని సర్కమ్స్టాన్సెస్ లో యూ హావ్ టు ఆస్క్ పర్మిషన్ ఫ్రమ్ కృష్ణ. కృష్ణ, ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్ బికాస్ మై ఫ్యామిలీ నీడ్స్ ఇట్, దే ఆర్ నాట్ ఫాలోయింగ్. అందుకనే the recommendation from Shastra is better the entire family follows. ఏదన్నా కష్టం ఫాలో అయితే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూఆర్ ట్రైంగ్ టు కమ్, నేను భగవద్గీత క్లాసెస్ కూడా ఐ రిక్వెస్టెడ్ ప్లీజ్ కమ్ యాజ్ అ ఫ్యామిలీ, సో దట్ ఇంట్లో డిబేట్స్ ఉండవు. ప్లీజ్ కమ్ యాజ్ అ, బట్ వీ ఆల్ నో దట్ ఇలా. సో అలాంటప్పుడు నా సజెషన్ ఏంటంటే, యూ ఆస్క్ కృష్ణస్ పర్మిషన్. కృష్ణ, ఐఎమ్ కుకింగ్ ఇట్, ఐ డోంట్ వాంట్ ఇట్, ఐఎమ్ నాట్, దిస్ ఇస్ నాట్ ఫర్ మై ఎంజాయ్మెంట్, బట్ మై ఫ్యామిలీ లైక్స్ ఇట్. And as a wife, as a mother, I have to prepare for them. So I'm doing this as a duty as a mother or duty as a wife. So and ask his forgiveness and do it. Ante. And give them prashadam for some time. After some time, they might stop eating. Give them normal prashadam for months together, and it might clean their heart, and suddenly they might say, for example, Manasagar cheptunnaru, her husband stopped eating, and I've seen many of my friends stop eating. Even I've seen some of the people who are attending these sessions. There was one person who I always admire him. ఈ సెషన్ ఆయన నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ నుంచి మానేశాడు. ఆయనకి రోజు తింటాడు, అంత ఇష్టం ఆయనకి.
రోజు తినే వ్యక్తి ఈ సెషన్ అటెండ్ అయిన ఇట్లాగే 12 weeks సెషన్కి వచ్చారు. Of course, a lot of people have come just open mind. అసలు ఏంటి తెలుసుకుందాం. It's not that not everybody is coming to make things seriously. But as Krishna said, after 700 slokas, he gave the choice to Arjuna. Arjuna, you decide what you want to do. Similarly, after this 12 weeks of these sessions, it is a choice to all of us. ఈ 12 weeks లో ఎంతో కొంత నేర్చుకున్నాం. దాన్ని మన లైఫ్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేద్దామా వద్దా ఇస్ అ చాయిస్ గివెన్ బై కృష్ణ. కృష్ణ ఇస్ నాట్ పుటింగ్ అ గన్ అండ్ సే నేను 700 శ్లోకాలు చెప్పాను, అర్జున యూ హ్యావ్ టు లిసన్ టు మీ. సో Krishna himself is never forcing. He has given the free will. So who am I to force? So my duty is to represent Krishna and share the knowledge and make a request to all of you to think about it. And as I said, that one person, he stopped eating from next day. నాకు ఎంత ఆశ్చర్యం వేసిందంటే, how can he able to stop eating? ఆయన అడిగాను, I understood, Babu, why should I eat anymore? Yes, I like it so much, but I understood that is not correct, that is a sin. And if you want to progress spiritual, I should stop eating. Then why should I eat more? I said, నీకున్నంత కన్విక్షన్ నాకుంటే చాలా బాగుండేది అని అనుకున్నాను. So that was like that. So vegetarianism is approved by Shastra, but as I said, just vegetarianism is not enough. It needs to be offered to Krishna and then eat. Then there is no sin. You are actually making the right kind of progress, and that also will change the consciousness over a period of time. Tamasic food tagutundi, a consciousness vasundi, and you will also do not get the sin of jiva himsa, because animal undergoes tremendous pain when they are cut. Have you seen any slaughterhouse where animals are enjoying, smiling, laughing, jumping up? No. So much of pain, agony, negative toxins running around, very negative environment. So there are many restrictions on meat eating. So దాన్ని బట్టి కామన్ సెన్స్ ఏంటి? The intent was to restrict and not allow. ఇన్ని restrictions శాస్త్రంలో ఎందుకు పెట్టారంటే, so that don't eat. But people in the mode of tamoguna want to eat. సో అందుకనే శాస్త్ర హెస్ గివెన్ రెస్ట్రిక్షన్స్. తమోగుణంలో ఉన్నారా, అమావాస్య నాడు తినండి, ఇలా చేయండి అని సమ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఇచ్చారు. సో దట్ యూ డోంట్ ఈట్ ఎవ్రీ డే. లైక్ మీరు చెప్తున్నారు కదా అరుణ్ గారు ఇంతకు ముందు, దేర్ ఆర్ మెనీ ఫ్యామిలీస్ హు ఆర్ ఈటింగ్ ఆల్సో, దే వర్ నాట్ ఈటింగ్ ఎవ్రీ డే, దే వర్ ఈటింగ్ మేబీ వన్స్ ఎ మంత్ ఆర్ వన్స్ ఇన్ 2 weeks. ఇట్స్ లైక్ ఎ స్పెషల్ అకేషన్. Yes. See, look at it. Those were wonderful customs. Though they want to eat, but there is a gap. You are not eating every day. But ఇప్పుడు ఇట్స్ అవైలబుల్ 24/7 now after Zomato వచ్చాక. ఏది కావాలనుకుంటే అది యూ కెన్ ఆర్డర్ నౌ. నాకు కోరిక కలిగింది ఇప్పుడు మిడ్ నైట్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు టెల్ సమ్ నేమ్స్, నాకు ఇప్పుడు ఈ కర్రీ తినాలి అని 12:30 కనిపిస్తే యూ కెన్ ఆర్డర్ దట్ అండ్ ఈట్. అవైలబిలిటీ ఉన్నదా లేదా, టైమా లేదా, ఇప్పుడు అట్లా మారిపోయింది. And some people also argue that there is no soul to animals. There are so many theories. Some Christians say that there is no soul to animals, that's why we kill animals. But animal also has a soul. Animal, like humans have a soul, animal has a soul. Reptiles have a soul. Birds have a soul. Every living jiva has a soul. And all these souls are created by Krishna. And all the souls are part and particles of Krishna. So our divine consciousness alochiste, what right I have got to stop a soul? I mean, for example, there is a life. For example, one animal is there. Krishna has destined 21 years. Just for example, I'm telling, there is a 21 years life plan, but you are cutting it. So you are stopping the cycle towards the God. And Shastra is very blunt and very clear. It's telling that you cut something and eat, in your next life that will come cut and eat. You will exactly take that position. You will be in a receiving end. And that is what Shastra, it's very scary. That's what Shastra is telling. So now next one is, any more questions on this topic? Most difficult topic. But thank you all, you supported me and allowed me to speak. I thought some of you will beat me, but at least you allowed me to speak. You are still smiling, and thank you. Yeah, Chaturvarnam. Correct. Actually, it's a very good question. Actually, I think that slide is missing. Actually, there is we discussed last time briefly, but I'll touch upon that for a minute. As you know, Chaturvarnam Maya Sreshta, Krishna is telling, I created these 4, but they are not caste system. We all agree, right? That is not, Krishna has not created the caste system. Krishna said, Guna Karma Vibhagaya.
based on guna and karma. Guna means your nature, karma means your activities. Based on your nature, based on your activities, Krishna has classified people into 4. I might be physically born in a Brahmana family, but my nature might be Sudra nature, or I might be doing that one. So then I'm not Brahmana, I'm a Sudra. Similarly, somebody might be born in a Sudra family, but he's such a pious person. His nature is like a Brahmana. He has a lot of love for the God. He has compassion for human beings. He's very careful, sensitive, loving. All these beautiful qualities he has. He might be Brahmana, even though he's born in this one. So, food habits, as per the Shastra, food habits are actually given common to everybody. But based on Desha Kala Paristhiti, but as we were discussing some time back, some people are living in tribal areas and some remote areas and kind of thing. వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ కూడా లేదు. అంటే దెర్ ఇస్ నో బ్రాహ్మణ గోయింగ్ అండ్ టెలింగ్ ఇది చేయొద్దు, ఇది చేయకూడదు, ఇది తప్పు కాదని ఆ నాలెడ్జ్ కూడా ఇస్ నాట్ రీచింగ్ టు దెమ్. సో వాళ్ళకి తెలియదు. అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ టేక్ మిడిల్ ఈస్ట్, నవ్ ఇట్ ఈస్ చేంజ్డ్. Some 100 years back, what was available there to eat? Now it is like they can import anything in over time. 100 years back, few 100 years back. So, camels. So some hundreds of years back, they don't even have plants to eat. It is recorded, but I wanted to tell you, it is a curse to be born in such places. We think that they are so rich and they are so happy, but it's a curse. If you see from a Krishna's act point of view, if you are so far from divinity, it is a curse. If you are born in India, it is a blessing because you are so closer to the Sanatana Dharma. It is a blessing by being born here. I told the example like last time that the Guru in Vienna told me that you are such a fortunate soul, you are born in India, I want to touch your feet anada. So భగవంతుడు మనకి ఆయన నుంచి దూరంగా వెళ్ళాలంటే ఏం చేస్తాడంటే he makes us born in like America where you have only enjoyment in life, there is no thinking of God. You will be born in Las Vegas. We all know Las Vegas తెలుసు కదా. So if you are so away from God, next life లో Las Vegas లో పుట్టిస్తాడు ఆయన. So enjoy 365 days, eat, drink, make merry. అండ్ ఒక 50 లైఫ్స్ అయ్యాక ఎక్కడో తెలుస్తుంది వాట్ ఆమ్ ఐ డూయింగ్, అసలు ఏం చేస్తున్నాను, అసలు పాత ఏంటి, భక్తి ఏంటి, లైఫ్ ఏంటి, అసలు ఎందుకు పుట్టాను, ఒక 50 లైఫ్స్ ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ హౌ వి థింక్ దట్ మిడిల్ ఈస్ట్ లో పుట్టారు వాళ్ళందరూ చాలా అదృష్టవంతులు, వాళ్ళందరికీ దే హ్యావ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్, సో మచ్ మనీ, ఇవన్నీ మనం అలా అనుకుంటూ ఉంటాం. బట్ ఆన్ ఎ డిఫరెంట్ నోట్ దే ఆర్ సో ఫార్ ఫ్రమ్ కోర్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ సనాతన ధర్మ. You might be born in a beggar family, but you are close to Sanatana Dharma, you are a blessed soul. Can you understand what I'm telling? You might be born in a beggar family, you might be ఈ రోజుకి సరైన తిండి కూడా లేని కుటుంబంలో పుట్టుండొచ్చు, బట్ భగవద్భక్తి ఉంది, సనాతన ధర్మకు దగ్గరగా ఉన్నావు, దట్ ఇస్ అ బ్లెస్సింగ్. యు ఆర్ రిచెస్ట్ మ్యాన్ ఇన్ ద వరల్డ్, బట్ యు ఆర్ ఎన్ ఎథిస్ట్. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఇట్? ఇట్స్ అ కర్స్. మన బ్లెస్సింగ్ అనుకుంటాం కానీ ఇట్స్ అ కర్స్. సో దట్స్ వాట్. ప్రభుజీ, చెప్పమ్మా. నాకు క్వశ్చన్ ఉంది ప్రభుజీ. అడగండి. నార్మల్ గా ఓకే ప్రభుజీ, థ్యాంక్ యూ. గురుత్వాకర్షణ శక్తి న్యూటన్ కనిపెట్టారు అని అంటూ ఉంటాం కదా, ఎందుకంటే బుక్స్ లో ప్రభుజీ వినిపిస్తుందా ప్రభుజీ? చెప్పమ్మా. గురుత్వాకర్షణ శక్తి న్యూటన్ కనుగొన్నారు అని చెప్తున్నాము, అంటే స్కూల్స్ లో బుక్స్ లో అన్ని చదువుకుంటున్నది. కానీ అతను పుట్టక ముందు నుండి గురుత్వాకర్షణ శక్తి ఉంది, అతను చనిపోయాక కూడా ఉంది. బట్ మనందరికి అతను చెప్పటం వల్ల తెలిసింది, బుక్స్ లో ఉండడం వల్ల తెలిసింది. అదే విధంగా మనకి భగవద్గీత శ్రీకృష్ణుడు బోధించారు, చెప్పారు అంటే మనం ఎందుకు ప్రభుజీ అంత త్వరగా యాక్సెప్ట్ చేయలేకపోతున్నాము? యాక్సెప్ట్ చేయలేకపోతున్నా. ఇప్పుడు భగవద్గీత చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇదంతా ఇప్పుడు గురుత్వాకర్షణ శక్తి న్యూటన్ కనిపెట్టాడు అని స్కూల్స్ లో చెప్పిన వెంటనే ఎస్ మా టీచర్ చెప్పారు, గురుత్వాకర్షణ శక్తి గ్రావిటీ ఎవరు కనిపెట్టారు అని వెంటనే క్విజ్ లో క్వశ్చన్ వేసిన వెంటనే ఎస్ న్యూటన్ కనిపెట్టాడు అని తక్కువని చెప్తాం అనమాట పిల్లలు. అవునవును. అదే భగవద్గీత శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడికి ఈ టైంలో ఈ విధంగా బోధించారు, అందులో మనం జీవితానికి కావాల్సినవన్నీ ఉన్నాయి, మన కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు ఎలా బయటికి రావాలి, సుఖాల్లో ఉన్నప్పుడు ఎలా తీసుకోవాలి, అలాంటివన్నీ భగవద్గీతలో పొందుపరిచారు. దాన్ని మనం చదవాలి, చెయ్యాలి అని గురువు బోధించేటప్పుడు ఎందుకు ఈ సొసైటీ అంటే ప్రజలు మనం తీసుకోలేకపోతున్నాము అన్నది నాకు ఎప్పుడు ఉంటది ప్రభుజీ క్వశ్చన్. It's an amazing question, Amma. It's an amazing question. I'll try to answer. It is basically ఏంటంటే
there are certain things you don't want to accept, that's why we are not accepting. The only line answer ఏంటంటే మనకు యాక్సెప్ట్ చేయాలని లేదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను, ఈ స్పిరిచువాలిటీ, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవాళ మా ఇంట్లో మ్యూజికల్ నైట్ జరిగితే దే విల్ బి 200 people విల్ కమ్ ఇఫ్ ఐ ఇన్వైట్. Yes. బట్ భగవద్గీత సెషన్ జరిగితే 10 మంది వస్తారు. సో కారణం ఏంటంటే ఇది వద్దు అని అనుకుంటున్నాం మనం. అండ్ బికాస్ ఆఫ్ అవర్ కండిషనింగ్, ఎన్నో జన్మల నుంచి మనకున్న కండిషనింగ్ మూలాన వీఆర్ ట్రైంగ్ టు, తమో గుణంలో ఉండటం మూలాన వీఆర్ ట్రైంగ్ టు మూవ్ అవే ఫ్రమ్ గాడ్. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ మనం వద్దు అనుకుంటున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చెప్పారు కదా, గురుత్వాకర్షణ శక్తి అంటే గ్రావిటేషన్ కదా, ఇంగ్లీష్లో గ్రావిటేషన్, గ్రావిటీ. సో గ్రావిటీ, see there is a as you know, there is a difference between discovery and invention. Discovery is it is always there, somebody is trying to find out. Invention is something which is newly made or something like that. So lot of people says Columbus discovered America, India. Columbus discovered India. Everybody believes that one. Even I was believing before when I was a child. But if that sentence need to be changed, Columbus found the route to India. Yes. You understand? Columbus Yes, found అంటే India while he అతను కనుక్కోక ముందు కూడా ఉంది. ఉంది. India was there before. India was there millions of years ago. భారతదేశం అనేది, భారత భూమి అనేది ఎప్పటి నుంచో ఉంది. బట్ కొలంబస్ అప్పుడు దారి కనుక్కున్నాడు. బట్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ యాక్సెప్టెడ్ కొలంబస్ కనుక్కున్నాకనే ఇండియా వచ్చింది అన్నట్టుగా వి అండర్స్టాండ్ ఇట్. దిస్ ఇస్ అవర్ వాట్ షుడ్ ఐ సే, ఇఫ్ ఐ కెన్ టెల్ స్ట్రాంగ్లీ, దిస్ ఇస్ అవర్ దరిద్రం బికాస్ ఆఫ్ అవర్ వెస్టర్న్ ఎడ్యుకేషన్. వెస్టర్న్ ఎడ్యుకేషన్ ఏం చేసిందంటే మన బ్రెయిన్ ని మొత్తం వైప్ చేసి పడేసింది. మన హార్డ్ డిస్క్ లో ఉన్న డేటా అంతా వైప్ చేసేసి దే పుట్ న్యూ డేటా. వెస్టర్న్ బ్రిటిష్ ఎడ్యుకేషన్ గురుకుల్ సిస్టమ్ ద్వారా దే వైప్డ్ ఎవ్రీథింగ్. సో దట్స్ వన్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ వాంట్. ఇప్పుడు మీకు లెట్స్ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ స్పిరిచువాలిటీ. స్పిరిచువాలిటీలో కూడా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్కాన్ అని ఒక ఆర్గనైజేషన్, చిన్నజీయర్ స్వామో లేకపోతే ఇంకొక ఆయన, అమ్మా మీరు ఇది చెయ్యొద్దమ్మా, మందు తాగద్దు, మీట్ తినద్దు, ఇలా అన్నారు అనుకోండి, ఆర్గనైజేషన్కి వెళ్ళాం. But there are some organizations, you do whatever you want, come enjoy, just to join for 15 minutes meditation course, your life is all changed. You don't need to change anything. You don't need to change your food habits, you don't need to change your lifestyle, but you just follow and do some meditation for 15 minutes, life will change. అంటే దాంట్లో ఫుల్ క్యూ ఉంటుంది. ఎందుకు? రెస్ట్రిక్షన్స్ లేవు. మన పద్ధతి మార్చుకోమంటే మనకు మార్చుకోమని చెప్పిన వాళ్ళు మనకు నచ్చరు. అది మన నేచర్. ఎవరైతే మార్చుకోమంటారో వాళ్ళు మనకు నచ్చరు. నీ పద్ధతి నువ్వు అలాగే కంటిన్యూ అవ్వు, ఇది చెయ్యి అంటే. అందుకే నేను అంటే శాస్త్రాస్ ఆల్సో దేర్ ఆర్ సంథింగ్ కాల్డ్ డూస్ అండ్ డోంట్స్. ఇది చెయ్యాలి, ఇది చేయకూడదు. వీ కెన్ స్పెండ్ నెక్స్ట్ 10 weeks టాకింగ్ అబౌట్ డోంట్ ఈట్ మీట్ అండ్ డోంట్ డూ దట్ వన్, డోంట్ ఈట్. డోంట్స్ మీద చాలా పాటించవచ్చు. బట్ డోంట్స్ తీసుకొని డూస్ మర్చిపోకూడదు. డూస్ ఏంటి? హరికృష్ణ మహామంత్రం చేయండి, రీడ్ భగవద్గీత, రీడ్ శ్రీమద్ భాగవతం, అసోసియేట్ విత్ డివోటీస్, listen to bhajans, practice bhajans. There are all so many do's. Don'ts ఇష్టం లేకుండా స్పిరిచువాలిటీకి దూరం వెళ్ళే బదులు డూస్ పట్టుకుంటే there is a day where you leave the don'ts. Did you understand what I said? Automatically I'm telling you, మీకు ఇవాళ నాన్ వెజ్ మాంటూ ఇష్టం లేదు, లెట్స్ సే ప్రయత్నం చేయటం కూడా ఇష్టం లేదు, 6 months మీరు హరే కృష్ణ మహామంత్రం చేయండి, నేనేమి చెప్పక్కర్లేదు, మీరే మానేస్తారు. ఎవ్వరు చెప్పక్కర్లేదు. కృష్ణ విల్ టెల్ ఫ్రమ్ యువర్ హార్ట్. యూ విల్ స్టార్ట్ డెవలపింగ్, ఐ థింక్ ఇన్నాళ్ళు తిన్నాను కదా ఇంకా చాలు, ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఎంజాయ్ ఎనీ మోర్ దిస్ వన్ అన్న ఫీలింగ్ మీకే ఏర్పడుతుంది. సో అగైన్ మనకి చాయిస్ ఉంది. ఈ రోజే అది విని ఫాలో అవుదామా? ఐమ్ నాట్ టాకింగ్ ఓన్లీ నాన్ వెజ్, ఎనీథింగ్. హరే కృష్ణ మహామంత్రం చేయండి అన్న మాటలు ఇవాళ ఆయన చెప్పారు. హరే కృష్ణ మహామంత్రం గురించి వీ హ్యాడ్ ఎ 2 hours డిస్కషన్. దాని గొప్పతనం తెలుసుకున్నాము. సో వై డోంట్ వి స్టార్ట్ ఫాలోయింగ్ అండ్ చేంజ్ అవర్ లైఫ్? ఇమీడియట్ గా విని తెలుసుకుందామా, ఆర్ వి గో త్రూ లైఫ్స్ అండ్ లైఫ్స్ ఆఫ్ స్ట్రగుల్స్ అండ్ దెన్ కమ్ టు దట్ సేమ్ కంక్లూషన్? ఈజ్ ఎ చాయిస్ గివెన్ టు అస్. బట్ ఈవెన్చువల్ గా అందరూ అక్కడికి రావాల్సిందే. ఇప్పుడు వస్తారా, 6 months తర్వాత వస్తారా, 6 years తర్వాత వస్తారా, 6 lives తర్వాత వస్తారా, 600 lives తర్వాత వస్తారా? ఈజ్ ఎ చాయిస్ కృష్ణ ఈస్ గివింగ్ టు అస్. By putting Bhagavad Gita in our hand, he is telling, follow from today. But as I said, if you have that conviction, start following from today. Ledu, but start following the do's at least. నాకు మీట్ తింటూ ఇష్టం లేదు కాబట్టి నేను రేపటి నుంచి నేను మీట్ తింటాం మానేయలేను కాబట్టి హరే కృష్ణ మహామంత్రం చేయను. వద్దు, మంత్రం చేయండి.
3 నెలల్లో మీరే మానేయాలనిపిస్తుంది మీ మనసుకి. అండ్ స్టాప్ ఇట్. కాన్షియస్గా మీరు చేయగలిగితే చేయండి, లేకపోతే కృష్ణ విల్ డూ హిస్ పార్ట్. లీవ్ టు కృష్ణ. మేబీ డూ స్టెప్ బై స్టెప్. లెట్స్ సే యు ఆర్ ఈటింగ్ ఎవ్రీ డే, స్టార్ట్ ఈటింగ్ వన్స్ ఎ వీక్, స్టార్ట్ ఈటింగ్ once in 2 weeks, start eating once in a month, step by step, take it further. If you have the strong conviction, this should be my last life, this life should be my last life, ఇంకా I don't want to take birth again. మొన్న శారద గారు అన్నారు, ఓ రోజు రాత్రిపూట మాట్లాడుతుంటే ఆవిడ అన్నారు, ఈ జన్మ తర్వాత నాకు ఇంకా జన్మ వద్దండి అన్నారు. ఎంత బ్యూటిఫుల్ మాట మాట్లాడారు. అంత పరిపక్వత రావటం చాలా కష్టం. బట్ షీ సెడ్ ఇంకా నాకు జన్మ వద్దమ్మా అన్నారు. నాకు ఆ కోరిక మన మనసులో కలిగితే దానికి సంబంధించినట్టుగా ప్రయత్నం చేయాలి. Is that helpful? Is that answer helpful, Amma? Renuka garu? Yes, Prabhuji. Yeah. It's based on our conditioning, Amma. Our conditioning. This is what actually ga mana spirituality lo kuda ade question vastundi. Ivala evaro ippudu, for example, some American talks about greatness of India. Everybody starts accepting it. But India lo, మన ఇండియాలో దాని గురించి గొప్పతనం చెప్తే ఎల్లెల్లవో అంటారు. అంటే we are so westernized now. For example, actually, to be honest with you, I got connected to Krishna consciousness after seeing Westerners. After seeing a foreign sannyasi in a foreign body who's dedicated his life for Krishna, I got connected. Antamundu I was here in India for 40 years, but I connect rala na. Yeah. So she always questions me, always she says that the answer would have been if you are asking me. Sometimes, mostly I will not be able to answer her. Yeah. But another Newton last chapter follow it because they don't have to do anything after knowing that information. If it is chapter for the rituals, కొన్ని follow అవ్వాలి. Yes. It's not exactly. It's some maybe it's not. వాళ్ళు ప్రూవ్ చేయాలి అని కూడా కాదు. If they find some logical answers, maybe they'll start. That is true. They'll start accepting. Hard for a while. I saw her. అంటే కొంచెం చేంజ్ అనిపించింది. Yes. See that day, some of you have come down. మీరు శాలిని గారు మీరు వచ్చారు. There was George Prabhu ani. He is come from US. He is one of the leading attorney in Salt Lake City. If he is fortunate, he has come to Green Grace to 607 Shyam Vihari Prabhu's ఇంటికి గెస్ట్ లాగా వచ్చారని. He has come for బృందావన్ యాత్ర. సో లక్కీలీ ఆయన ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన్ని ఆ రోజు మన దామోదర రాష్ట్రం చేస్తున్న కెన్ యూ కమ్ డౌన్. హ్యావ్ యూ సీన్ హౌ మచ్ ఇంటెన్సిటీ హీ సాంగ్ ద హరే కృష్ణ మహామంత్ర ఫర్ హాఫ్ అన్ అవర్? కళ్ళు మూసుకొని ఎంత ఇంటెన్సిటీతో ఆయన హరే కృష్ణ మహామంత్రం చేశారు. ఈజ్ ఎ క్రిస్టియన్, మార్మన్ క్రిస్టియన్. ఆ క్రిస్టియన్ ఆయన ఎంత తన్మయత్వంతో హరే కృష్ణ మహామంత్రం చేశారు. వాళ్ళని చూస్తే మన పిల్లలు క్వశ్చన్ చేయకుండా ఫాలో అవుతారు. ఇంకా అడగరు మన్ని నేను ఎందుకు చేయాలమ్మా అని కూడా అడగరు. సో ఇట్ ఈస్ లైఫ్ లైక్ దట్ బికాస్ ఆఫ్ టూ మచ్ ఆఫ్ వెస్టర్న్ ఎడ్యుకేషన్, టూ మచ్ ఆఫ్ చాయిస్, ఇండిపెండెన్స్ అండ్ వేరియస్ అదర్ ఆస్పెక్ట్స్. ఇంకొకటి ఏమవుతుందంటే మన జనరేషన్లో కూడా చాలా విషయాలు తెలియక మన పిల్లలకి వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఆన్సర్. ఎందుకు చేయాలంటే జస్ట్ ఫాలో ఇట్. అండ్ అన్ఫార్చునేట్లీ వీఆర్ అక్సెప్టింగ్ లైక్ దట్. అవర్ జనరేషన్ ఈస్ శాండ్విచ్డ్ జనరేషన్. మన పేరెంట్స్ చెప్పింది మనం వింటాం, మన పిల్లలు మన మాట వినరు. సమ్ ఆఫ్ us వీఆర్ ఇన్ ఎ శాండ్విచ్డ్ జనరేషన్. మన పేరెంట్స్ చెప్పింది మనం క్వశ్చన్ చేయకుండా వింటాం, మన పిల్లలు మాత్రం 100% లాజిక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే కానీ వినరు. సో వీఆర్ ఇన్ దట్ సిచ్యువేషన్. సో ఐ మీన్ అవర్ చిల్డ్రన్స్ ఎన్వైరాన్మెంట్ ఈస్ వెరీ డిఫరెంట్. their exposure is different, their access to social media is different, their access to entire world is so different. మనం చదువుకునే రోజుల్లో some of us are younger than me and some of us are older than me. మనం చదువుకునే రోజుల్లో we don't have access to the whole world. What is happening we really don't know. Now sitting in this small room in your tablet you can see what's happening in everywhere. You get live updates of Hamas war. Every 30 seconds what's happening, you get live updates. We are in that kind of a world. So it's very difficult to explain to children what to follow, how to follow. So we need to have patience. We need to develop interest to understand, deeper understanding. Then only we'll be able to tell them, our children, what to do. So yeah, moving on, tapasya. We spent a lot of time on first part, which is food related thing. Huh? So Prabhuji, I have one question. Please. So you mean to say, like, to to explain our children, we need to be ahead in spirituality? Yes. Okay. Then only we'll be able to explain to them. Like logical reasoning. This is what I was telling.
See, when our parents were telling us, we were almost accepting without challenging them. But our children don't accept like that one. Unfortunately, they're in a different generation. So you have to act them like a friend. You have to explain them, give them the scientific logic. You have to support them. Then only they are going to follow. And sometimes, acharati iti shrestha. You start following, they'll start doing. Me and my wife are doing Hare Krishna Mahamantra daily. Now my daughter is doing. Choose, she's doing it. Otherwise, if I don't do and if I tell her every day, Mahamantram cheyamma ante, Nana, nu eppudu chesavu ani adite nenu talakai తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ పెట్టుకో. And why should she follow if I am not following, right? So now I tell my daughter, because I am doing it every day, now I feel I have a right to tell her, nu kuda kanisa okka ronda unna cheyamma, it is good for you. Now she is listening because she is seeing us following. Like my father's caretaker is here. He is chanting Hare Krishna Mahamantra since we started this class. I'm so amazed. He's chanting every day, one round, every day. I told him once or twice. Now he's chanting every day. The second one is tapasya. We discussed about daya. Daya was all about food related maatladukunnam manam. Then we are discussing the second leg, which is tapasya, austerity. Austerity is basically means controlling something voluntarily in expectation of a higher benefit. Austerity ante ఏకాదశి ఈజ్ అన్ ఆస్టెరిటీ. మన ఇంట్లో ఫుడ్ లేకనే ఏకాదశి ఫాస్టింగ్ చేస్తున్నాం మనం. అన్నీ ఉన్నాయి. యూ హ్యావ్ జొమాటో, యూ హ్యావ్ స్విగ్గీ, అండ్ యూ హ్యావ్ 10 varieties in your kitchen. Your fridge is full of items, but you are still trying to follow ఏకాదశి because you are trying to work towards something higher cause. ఇంకొకటి స్పిరిచువాలిటీలో there is another important aspect. Whenever you love something higher, the smaller things becomes easier to accept. If you have a higher taste, you will let go smaller taste. For example, people say cigarette smoking, alcohol addictions, all these things. If you connect to Krishna and if you develop the deep love, cigarette will not be anymore exciting to you anymore after some time. Alcohol drinking will not be that exciting to you anymore after some time, because you've developed the higher taste. You understood the purpose of life. You understood that drinking is not going to take me anywhere. I know it is giving me some pleasure, half an hour pleasure, 1 hour pleasure, but is it taking me closer to Krishna? I think Hare Krishna devotees are the best intoxicants, because by doing Hare Krishna Mahamantra, you are lost in trance. Adi 10 bottles kottna anta deep mattu raadu. Hare Krishna Mahamantra chestunte anta tanmayatva vastundi. There will be a day where we'll get it. So this human body is compared to like a chariot. You see the chariot? There are horses. There is one person pulling, and there is one person sitting in the chariot. This can be compared to like 5 horses are like 5 senses. Touch, feel, 5 senses. Avi eppudu baita chustune untayi. They get a horses emavutayi baita attractions ki kadultane untayi. But a horse ni aapagaligedi edi kallam. Basically, horse ni control chesedi mind. Mind is the one which is telling horse to go like this or this one. You get attracted. You see something, you turn this side. You see something, you turn this side. But intelligence is the kalyam, which is pulling you back and telling, go this direction, slow, stop. This is not what is important to you. Ippudu idi kaadu. Rep exam. So don't watch cricket match. You can watch cricket match after the exam. Right? That is what is intelligence telling. Right, wrong. Idi avasarama, avasar leda. Idi shruti minchinda, ivanni intelligence. Then the person sitting in the chariot is the soul, who is the person finally going in the right direction. So question comes is, we discussed this in the Hare Krishna Mahamantra chanting session. Is your mind in control, or is your intelligence in control? Is your mind in control, or is your intelligence in control? For a lot of us, our mind is controlled. And our mind is pushing whichever, ante I want this, ante we are getting carried away by this one. But if your intelligence is strong, buddhi, intelligence ante buddhi. If the buddhi is in driving seat, it will tell the mind కావాలంటది, but buddhi will tell ఇది నీకు అవసరం లేదు. ఇవాళ మైండ్ డ్రైవింగ్ సీట్ లో ఉంటే మనం ఇంకా డిస్క్రిమినేషన్ లేదు, అది ఏది కావాలంటే అది. 12 అది తినాలి అంటే we just order that food because mind says I want it, mind says do this one, do that one. Mind has no discrimination, it just keeps telling. ఎంతసేపు కోరికల మీద ఇష్టాల మీద పరిగెడతానే ఉంటుంది అది. I want this, I want that, I want this, I like it, I want it, I like, I want. దీని మీద మైండ్ తిరుగుతూ ఉంటుంది, అంతేనా?
I like, I don't like. I want, I don't want. Is there anything beyond what my mind will do? ఒక్కసారి జస్ట్ థింక్ డీప్లీ. ఐ లైక్, ఐ డోంట్ లైక్. ఇది నాకు కావాలి, ఇది నాకు వద్దు. ఇది నాకు ఇష్టం, ఇది నాకు ఇష్టం లేదు. మైండ్ రివాల్వ్స్ అరౌండ్ ఓన్లీ దీస్ 4 things. There's nothing else which mind does. Of course, apart from the photography and capturing all the experiences and kind of thing. But ఇప్పుడు మన ఇంటెలిజెన్స్ కనుక డ్రైవింగ్ సీట్లో ఉంటే దెన్ మైండ్ని కూడా అది కంట్రోల్ చేస్తుంది. అంటే దెన్ ఇట్ విల్ టెల్ ఇది నీకు కావాలి, ఇది నీకు వద్దు, ఇది నీకు అవసరం లేదు. ఇంటెలిజెన్స్ డ్రైవింగ్ సీట్లో. ప్రస్తుతం మైండ్ డ్రైవింగ్ సీట్లో ఉంది. మైండ్ తీసేసి ఇంటెలిజెన్స్ డ్రైవింగ్ సీట్లో పెట్టాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ కంట్రోలింగ్. త్రాయతే ఇది మంత్ర. మంత్ర, హరే కృష్ణ మహామంత్ర, ఆర్ యు డూ ఎనీ మంత్ర. త్రాయతే ఇది మంత్ర. దిస్ మంత్ర విల్ కంట్రోల్ అవర్ మైండ్. It will remove the mind from the driving seat and it will put your intelligence in the driving seat. It will help you the discriminative power. It will strengthen your discriminative capacity. It will give you restraint on senses. అంటే సెన్స్ ఆబ్జెక్ట్ మమ్మల్ని ప్రొవోక్ చేసినా తట్టుకునే శక్తి ఇవ్వగలుగుతుంది. ఇది నీకు వద్దు అనేది మైండ్ స్ట్రాంగ్ గా చెప్పి చాలాసార్లు ఏంటంటే మనకు అది వద్దు అని అనిపించినా వి గెట్ క్యారీడ్ అవే బికాస్ వి డోంట్ హ్యావ్ దట్ స్ట్రాంగ్ విల్ పవర్ టు స్టాప్ దట్ వన్. So that is what is telling. So Krishna is telling in 6.36 Bhagavad Gita, he is telling that whose mind is not stable, self-realization is a difficult work. మీ మైండే మీ చేతిలో కంట్రోల్. హౌ కెన్ వి థింక్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్, లిబరేషన్, గోయింగ్ బ్యాక్ టు వైకుంఠ? మీ మైండే మన చేతుల్లో కంట్రోల్ లేదు. ఫస్ట్ దాన్ని మనం కంట్రోల్లో పెట్టుకోవాలి. సో దట్స్ వై. And also austerity is needed to get rid of habits that are truly not ours. So by consuming intoxicants, anything, if anybody is connected to alcohol, loud drinking and all, no, basically that will take down to depression, and that is only giving temporary happiness. It's not really giving the real happiness. చాలా మంది అంటారు తాగేస్తే అన్ని బాధలు పోతాయి అంటారు. ఒక అరగంట గంట మర్చిపోతారు. బాధలు ఎక్కడికి పో, మళ్ళీ అది నెత్తి మీదకి వచ్చి ఎక్కి కూర్చుంటాయి. అంతే కదండి. బాధలు పోతాయా? బాధలు పోతే అన్ని హాస్పిటల్స్ లో దే విల్ ఓన్లీ సెల్ ఆల్కహాల్ కదా. ఇంకా మీరు మెడిసిన్స్ ప్రిస్క్రైబ్ చేయరు. యూ విల్ ఓన్లీ ఇన్ ద ప్రిస్క్రిప్షన్ ఆల్కహాలే రాస్తారు. నిజంగా అన్ని బాధలు కనుక పోగొడితే. కృష్ణుడు కూడా ఆల్కహాల్ బాటిల్ ఇచ్చేవాడు అందరికి. ఎస్ అబ్సల్యూట్లీ. దేర్ ఆర్ సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్, బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ అంటే బికాస్ అవర్ మైండ్ ఈస్ వీక్, హ్యాబిట్స్ టేక్ కంట్రోల్ ఆఫ్ అస్ వన్. అండ్ it is very difficult to get out of a habit. It's so easy to get into a habit. It's very difficult to get out of a habit. Next, Saucham, cleanliness. Third is leg. We discussed about Daya. We discussed about Tapasya, which is basically austerity, control, controlling senses, controlling mind. Next one is, so for example, Ekadashi Upasam slowly helps us to control our urge to eat as much as we want. Right? For example, కొంతమంది మౌనవ్రతం గురించి మాట్లాడతారు. That is their measure to control speech. ఏది పడితే అది మాట్లాడి కంట్రోల్ చేయడానికి మౌనవ్రతం చేస్తుంటారు. బట్ శాస్త్రం ఏం చెప్తుందంటే మౌనవ్రతంలో మీరు మాటను ఆపుతున్నారు కానీ మీరు మైండ్ని ఆపలేకపోతున్నారు. మాటను ఏదో పిచ్చి మాటలు మాట్లాడకుండా యూఆర్ ట్రైంగ్ టు స్టాప్. సోమవారంతో మౌనవ్రతం, మంగళవారంతో మౌనవ్రతం ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్. బట్ మీరు మైండ్ని ఆపలేకపోతున్నారు. సో వాట్ కృష్ణ సేస్ ఇస్, ఆర్ శాస్త్ర సేస్ ఇస్, డూ హోల్డ్ ఏ హరే కృష్ణ మహామంత్ర ఇఫ్ యూ కెన్. That is better than hold a Maunavratam. Can you understand? Sing bhajans whole day. That is much, much better than Maunavratam. That's what Shastra is telling. Next one is Saucham, cleanliness. Cheppandi. Yeah. Soul. And basically, soul is the one which is sitting in the body and which is going. We are supposed to talk about the topic, but this topic took quite some time. So next week we'll talk about the soul. This topic took the pillars of Dharma. So we'll talk next week completely about the concept of soul. But at a high level, we all know that every body has a soul. And the soul in the body lo, it is going through a journey. ఆ జర్నీ మళ్ళీ ఇంకో జన్మ మళ్ళీ తీసుకుంటామా, కృష్ణుడి వైపు వెళ్తామా, బేస్డ్ ఆన్ అవర్ హ్యాబిట్స్, లైక్స్, డిస్లైక్స్, ప్రయారిటీస్ వెళ్తుంది. ఆ సోల్ మళ్ళీ డిఫరెంట్ బాడీస్ తీసుకుంటుందా, ఎట్ వెళ్తుందా, ఆర్ యూ స్టాప్ దట్ సైకిల్ ఆఫ్ బర్త్ అండ్ డెత్. అంటే విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ మోర్ అబౌట్ ద సోల్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్. సో శౌచం ఇస్ టాకింగ్ అబౌట్ క్లెన్లీనెస్. సో కలియుగంలో ఆ శౌచం పాటించాలి అంటే దే ఆర్ టెలింగ్ దట్ యూ నీడ్ టు ఫాలో no illicit sex. Basically no relation outside your
marriage bonding. So don't do anything which is wrong. Don't watch negative things. Don't watch vulgar things. Adi control cheskogaligite, you are following Saucham. It's not just washing our body every day with Dove soap or something, best soap. That is external Saucham. Internal Saucham is by following these principles. Because because Krishna says the relation between the husband and wife, that the enjoyment coming from between a male and female together is also given by Krishna. Bhagavad Gita sloka says that one. The rightful enjoyment happening between men and women, husband and wife, is also me. He's saying that one. That is coming from him only. But anything unlawful outside of the marriage life, Krishna is saying that is not correct. That is going to put you down. Spiritual path lonchi, it is going to put you down. But it is so difficult for us today. If you open YouTube, if you open movies, what's happening? Everything is obscenity, everything is vulgarity. It's so difficult for us. So, Prabhuji, atlante mamman cinemalu manemantara, YouTube reels చూడొద్దంటారా, Instagram reels చూడొద్దంటారా, నెక్స్ట్ సెషన్ కి నేను రాననుకుంటున్నాను. సో నెక్స్ట్ సెషన్ కి రావాలా వద్దా ఆలోచిస్తాను. అంతేనమ్మా? అంతే. So these are all basically saying that we should try to control, we should try to restrict, we should try to control, regulate. ఏదైతే మనం ఇవాళ యాక్చువల్గా సత్యయుగంలో ఇవన్నీ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. యు అండర్స్టాండ్? సత్యయుగంలో ఇది చెయ్యండి అని అందరికీ చెప్పాల్సి, మేబీ ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్కే చెప్పలేమో, దట్ డోంట్ డూ ఇంటాక్సికేషన్, నో ఇలిసిట్ సెక్స్, నో మీట్ ఈటింగ్. బట్ ఇన్ కలియుగ ఎవ్రీబడి నీడ్ టు బి టోల్డ్ ఆల్ దీస్ 4 padas of dharma. Whether you are highly educated or you are uneducated, ప్రతి ఒక్కరికి ఇవి చెప్పాల్సి వస్తుంది, బికాస్ కలియుగ ఇంపాక్ట్ is so much like that one. నెక్స్ట్ సత్యం. సత్యం మీన్స్ ట్రూత్ఫుల్నెస్. దానికి కనెక్షన్ నో గ్యాంబ్లింగ్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ డూయింగ్ గ్యాంబ్లింగ్, బేసికలీ సత్యంని కాపాడినట్టు. సో వి నో గ్యాంబ్లింగ్ మీన్స్, వి ఆల్ నో గ్యాంబ్లింగ్ మీన్స్ ఇట్ ఇంక్రీజెస్ అవర్ గ్రీడ్. ఇంకా కావాలి, ఇంకా కావాలి, ఇంకా కావాలి. ఎనీబడి హ్యాస్ బీన్ టు సమ్ క్యాసినోస్? Anybody lived in US? You have been to some casino? Yeah, I also went to some casinos. You know what is the tendency in that casino? Huh? Any kind of horse races, all these kinds of gambling, bettings. Avanni em chestayante, I mean, for example, Mahabharata war became because of what? Gambling. Avunu kada? Aa okka game mulana entire Kauravas were like smashed. So gambling increases our tendencies to make profit. It makes us greedy. It makes us lose intelligence. Oka time lo you don't even think what do you want, what do you don't want ko aalochichu. You just put all your money. I mean, mana Andhralo packet ఎంత famous and I don't know how much is it in Telangana. Kodipandalu. And even like if you take core Andhra, this is the biggest thing. People lose acres of land, lakhs of rupees in some card game. One of my friend lost a few lakhs in a few hours. Nowadays there are so many apps, betting apps. They're all tempting us in the wrong direction. And one of this person is telling me that there are now bets at 5 rupees, 10 rupees also you can do bets. Ante ala tempt chestunaru. Idarku betting is only with rich people. Now common people kuda tempt chestunaru. 10 rupees bet ante andaru vestaru kadandi. So now they're trying to create new market, that everybody, even our maid also can start having an online betting tomorrow. 5 rupees, 10 rupees kadana akkade start avutundi, and we know where it will end. So and gambling leads to other sins. They say that once people try to go to a gambling, akkadi nunchi inka other sins start avutayi. Because you want money, you try to cheat, and then from there you get connected to the opposite sex. Akkadi nunchi one by one akkadi nunchi connect avutu untadi. So Shastra is saying that you have to control. If you are addicted, regulate, control, stop. So there are these 4 things we are talking about. Now people will say, that's why I don't like religion. You put so many conditions. That's why I don't want Krishna consciousness. That's why I don't want to come to 81202 for these sessions. Because what to do? Krishna is telling, clean yourselves, then only I'll take you. Right? You cannot go to Vaikuntha. Again, depends upon your goal. My goal is not Vaikuntha. My goal is to enjoy my life. Let us enjoy life. But my goal is something else. I want to come out of the cycle of birth and death. Then we start working towards it step by step and get there.
And every authorized religion talks about controlling the senses controlling the senses and achieving the goal of life. Every religion, authorized religion, ఎవరైతే you do whatever you want, enjoy your life అని చెప్తే, don't follow these 4 regulative principles అని ఎవరన్నా చెప్తే, that is not a proper sampradaya, that is not a proper religion, right? I spoke about this ashram in Pune some time back. I can tell the name, Rajneesh. What was he telling? Osho, enjoy life. And enjoy cheste, automatically you will get this one. That is the way of life he was telling. And Shastra is very clear. We were thinking, ఆ కోరిక తీర్చేసుకుంటే పోతుందండి. Do we all know, right? ఒక కోరిక ఫుల్ఫిల్ అయితే ఏమవుతుంది? We'll get one more desire. It's our feeling that if I eat so much today, from tomorrow onwards I will control. No. ఇవాళ చిరాకు వస్తుంది, రేపు మార్నింగ్ అగైన్ యూ ఫీల్ లైక్ ఈటింగ్, అగైన్ యూ ఫీల్ లైక్ డూయింగ్ దట్ వన్. అంతే కదండి. ఇవాళ 20 గులాబ్ జాములు తినేసాను నేను, ఇంకొకటి పెడితే గులాబ్ జామ్ చూడంగానే చిరాకు వస్తుంది. బట్ రేపు మార్నింగ్ 6 o'clock మళ్ళీ గులాబ్ జామ్ చూడంగానే తినాలి. అవర్ మైండ్ ఇస్ లైక్ దట్. కృష్ణ మేడ్ అవర్ మైండ్ లైక్ దట్ వన్. సో దట్స్ వై సిన్స్ అవర్ మైండ్ ఇస్ మేడ్ లైక్ దట్ వన్, కృష్ణ ఇస్ టెలింగ్ కంట్రోల్ యువర్ సెన్సెస్. ఇట్ ఈస్ లైక్ ఫైర్ అండ్ బటర్. అగ్నిలో ఆజ్యం పోస్తే ఏమనుకుంటాం మనం, అగ్ని తగ్గుతుందా? ఫైర్ విల్ గో అప్. నెయ్యి పోస్తే ఫైర్ విల్ గో అప్. సో కోరికలు తీర్చుకోవటం ఇస్ ఆల్సో కన్సిడర్డ్ యాజ్ pouring ghee into fire. అన్ని కోరికలు తీర్చేసుకుంటే ఇంకా అయిపోతుంది అని అనుకుంటాం మనం. దేర్ ఇస్ నెవర్ ఎన్ ఎండ్. యు ఆస్క్ ఎ 90-year-old పర్సన్, వయసు పెద్ద ఉన్నాళ్ళని అడగండి, అన్ని కోరికలు ఆటోమేటిక్గా పోతాయా? నో, పోవు. యు ఆస్క్ ఎనీ ఎక్స్పీరియన్స్ పీపుల్, దే విల్ టెల్ దే వోంట్ గో. Yeah. 75-year-old cancer patient. For prostate cancer, we have to remove the test. Surgical. So I have to address. I cannot take for granted that you won't be participating or you won't wish to have. Understand. So I have to tell that once testicles are removed, you will not have the urge or libido. What we call it. 75-year-old person, you need a permission. Mention that you See? have these changes in your body. You should accept. See that live example of what Dr. Gar is telling. A 75-year-old person need to be explained. Do you want that to be removed because it might impact your sexual life? Nowadays, because American very easy. Yeah. You never mentioned this. Yeah. But earlier in Sanatana Dharma, there is something called Vanaprastha ashram. After some time, Vanaprastha earlier used to means that you would literally go away from your children and go and live in forest and a simple life. In today's environment, Vanaprastha means you regulate your senses. You regulate your desires. 60 వచ్చినాయి, 70 వచ్చినాయి, మార్చుకోవాలి. 50 వచ్చినాయి, నేను 20లో ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటానో ఇప్పుడు అలాగే ఉంటానంటే కుదరదు. 40లో ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటాను అంటే కుదరదు. As we age, we have to start working towards reducing our extreme desires. Some desires are very difficult to go, but we have to start working in. నా చేతుల్లో లేదు, నాకు అది కోరిక వదులుకోవాలనుంది, బట్ నా చేతిలో లేదు. ఆ డిజైర్ స్ట్రాంగ్ గా ఉంటే లీవ్ ఇట్ టు కృష్ణ. హీ విల్ రిమూవ్ దట్ డిజైర్. మీరు ఆపుకోగలుగుతున్నారా? ప్రయత్నం చేసి ఆపుకోండి. మీరు ఆపుకోలేకపోతున్నారా, బట్ ఆపుకోవాలని ఉందా? లీవ్ ఇట్ టు కృష్ణ. కృష్ణ, I am unable to control this desire, but I really want to control because Shastra is telling me that I need to control this desire. It is not in my hands. My mind is dragging me. Now I am asking your permission. Please help me to come out of this problem. He will help us to come out. But if it is within your hands, try regulating. So, what is the time? 8 o'clock. Okay. I was able to understand by your looks that it's 8 o'clock. So, Bhagavad Gita 2:59, Krishna is saying like, no, Vishaya vinivartante niraharasya dehina rasavarjam rasopyasya param društva nivartate. Last line, param društva nivartate. He is telling that the embodied soul may be restricted from sense enjoyment, though the taste for sense object remains. అంటే ఆ కోరిక మనం వదులుకున్నా ఆ కోరిక మీద ఇంట్రెస్ట్ పోదు, ఇంకా మనసులో కొంచెం పీకుతా ఉంటుంది. But seizing such engagements by experiencing a higher taste, he is fixed in consciousness. Param društva nivartante. This is what I was telling. So, ఇవాళ మీరు కోరికను తగ్గించుకోవడానికి ఏదో ఒకటి తగ్గించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. గ్రేట్, తగ్గించారు.
దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ ఇంకా మనసులో ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టుడే డయాబెటిక్ పేషెంట్స్, దే డోంట్ ఈట్ స్వీట్స్, బట్ స్వీట్స్ మీద వాళ్ళకేం వైరాగ్యం రాలేదు. అవకాశం ఇస్తే 20 తినేస్తాం, వచ్చేస్తుంది. బట్ తినకూడదు అంటున్నారు, దే ఆర్ నాట్ ఫాలోయింగ్ దట్ వన్. సో దాని మీద ఇంట్రెస్ట్, ఆ గ్రీడ్ ఇంకా పోలా మనసులో. ఆ గ్రీడ్ పోవటం ఇస్ గ్రేట్, బట్ కృష్ణ ఇస్ టెల్లింగ్ ఆ గ్రీడ్ పోలేదా, డోంట్ వరీ, బట్ అట్లీస్ట్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు ట్రైంగ్ టు రెగ్యులేట్ దట్ వన్, ఇట్ ఇస్ స్టిల్ గుడ్, బికాస్ యూ నో దట్ you wanted to connect to me. Param dushtva nivartate. You want to experience higher taste, that's why you are letting go a lower taste. Higher taste kavalanuntunnaru kabatti you are letting go a lower taste. Next. And one more thing Krishna is telling in 635. It is very, very difficult to curb the restless mind, but it is possible by suitable practice and by detachment. Mind control, is it easy? There are lots of books today, mind control books. From 100 rupees to 10,000 rupees, international bestsellers are there. Is it that easy? No. A person who has written that mind control book also probably wouldn't have control on his mind. So but Krishna is telling, you want to control your rest. He's telling that Arjuna says, Krishna, నేను నా గాంధీవంతో I can do anything, but ఈ పరిగెడుతున్న మనసును మాత్రం నేను నా గాంధీవంతో ఆపలేను. That's what you're telling. Then Krishna is saying that, okay, pull it back. Your mind is going, pull it back. Your mind is going, pull it back. Practice that, pull it back, pull it back, pull it back. There will be one day it will start listening to you. And practice that by, it is possible by practice and detachment. Practice means sadhana. Detachment is vairagya. You start understanding, దీని మూలన నాకు ఏమొస్తుంది, ఇది నాకు ఏ విధంగా హెల్ప్ అవుతుంది, భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ఇది నాకు ఏ విధంగా హెల్ప్ అవుతుంది, ఈ హ్యాబిట్ నాకు హెల్ప్ అవుతుందా, హెల్ప్ అవ్వట్లేదా, ఆలోచిస్తుంటే slowly it will start helping you to get that detachment, and sadhana thoti you will be able to achieve. That's what Krishna is telling. So Krishna is like the teacher who wants every student to pass. He wants to support. He knows Krishna. He is the one who created this mind. He is the one who created mana manaslo inni interest lu inni korikalu. Of course we are, to some extent we are responsible, but ivanni ఆయన mind nature create చేసిన ఆయనే కదా. But that's why he's telling, if it is getting difficult to you, I am here to support you. He's not telling me zav no zav. He's telling, I will support you. You leave it to me at some point in time. So, yeah. So ISKCON as an organization coming from Brahma Madhva Saudiya Sampradaya, it is basically taking all these best principles. We'll talk about it more. It is taking this best of these principles from all the Sampradayas. All Sampradayas are in fact talking about service to the deity form of the Lord, bhakti, భగవంతుడిని పూజ చేయటం, love of God, భగవంతుడి మీద అత్యంతమైన ఇష్టం కలగటం, avoid your own interpretation of knowledge, exclusive dependence on God, and shelter of God. All these fundamental principles are coming in every Sampradaya, and this Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya has taken the best of all the Vaishnava Sampradayas and created this philosophy and created a process, so that there is a process put forward so that you can go to Krishna. And the easiest process is Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. చౌకి తద్దినానికి ఒకటే మంత్రం అని ఇదివరకు ఒక జోక్ ఉండేది. బట్ కృష్ణ ఇస్ టెల్లింగ్, నీకు ఏ సమస్య ఉన్నా దిస్ ఇస్ ద మంత్ర. యూ వాంట్ టు కంట్రోల్ యువర్ మైండ్, దిస్ ఇస్ ద మంత్ర. యూ వాంట్ టు ఫైనల్లీ కమ్ టు మీ, దిస్ ఇస్ ద మంత్ర. యూ వాంట్ టు డెవలప్ ఎ సెన్స్ ఆఫ్ డిటాచ్మెంట్, దిస్ ఇస్ వాట్ యూ నీడ్ టు డూ. Right? For everything he is telling that one, follow this one. This process of bhakti will help you cross all these challenges, and it will start bringing to me. So the purpose of any authorized religion is Trinadapi Sunichena Tarorapi Sahishnuna Amananina Manadena Kirtaniya Sadahari. One can chant the holy name of the Lord in a humble state of mind, thinking himself lower than the straw in the street. It's actually very difficult. Thinking that one should be more tolerant than a tree, devoid of all the false practice. So in a very simple way, Utta Mahamantram cheste saripotunda. But Krishna is telling that develop a mentality in such a way that start letting go the pride in your mind. Start working towards letting go the pride in your mind. Ante complete ga pride toti, complete ga negative thoughts toti, negative emotions toti, you are trying to do that Hare Krishna Mahamantra.
కాకుండా నీ పద్ధతి మన మెంటాలిటీ కనుక మార్చుకొని, ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ థింకింగ్, ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ అండర్స్టాండింగ్ హౌ గ్రేట్ ఇస్ గాడ్, విల్ స్టార్ట్ నోయింగ్ హౌ స్మాల్ వి ఆర్. సో ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ వర్కింగ్ టువర్డ్స్ ఇన్ ద డైరెక్షన్, one can chant the holy name of the Lord constantly. He's telling a humble state lo, I am not that great, I am just a normal person. So you don't need to feel that fast prestige that I am that, I am this, నేను అది పీకను కాకుండా, నేను ఎంత భగవంతుడు అంత గొప్ప వ్యక్తులు, నేను అణు అంత వ్యక్తిని, నేను నిమిత్త మాత్రుణ్ణి, అన్నీ నా చేతిలో లేవు. I am not here to control everything, I am here to be controlled by the God. And understanding mood that if we can chant, it will help. So that's what Krishna is telling. So this is a big topic we try to cover, and I'm sure there will be so many questions. We can talk now, or if we have further questions, we'll discuss again in the next session, and we'll take it further and discuss about who am I in the next topic, which is next Sunday. Today is 2nd kada, so next Saturday is 9th. So thank you all for your patience, for being listening to me the last 2 hours. Though I don't know anything, you are still giving your importance and sitting here. There are so many learned people, elder people, but you are still trying to listen to me. I sincerely thank you for your patience, and continue to show that same enthusiasm throughout the next coming weeks, and continue to chant the Hare Krishna Maha Mantra, continue to read Bhagavad Gita slokas every day a little bit, at least read some sloka and meaning and purport, try to understand, and during the day try to remember. So that this 12 weeks we are trying to develop bhakti as a process. Doesn't mean it's a half an hour affair. Bhakti ante poddana puja room lo కూర్చున్న half an hour ఆ మంత్రం చేశాను, ప్రసాదం పెట్టాను, అంతే కాకుండా డే అంతా నేను భగవంతుడితో ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలి. I'm busy, I'm a very senior doctor, I'm a very senior this one lawyer, advocate, I have my software job, I have my work, నాకు 100 things ఉన్నాయి, ఫ్యామిలీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉన్నాయి, బట్ స్టిల్ హౌ డూ యూ కీప్ దట్ కనెక్ట్ త్రూ అవుట్ ద డే is what we are trying to practice. How are we slowly trying to make it like a 24/7 affair? Doesn't mean that 24/7 ఏ పని ఆపేసి మంత్రం చేయమని కాదు. Still how we are able to feel that connect during the day. ఏదో ఖాళీ టైంలో how are you trying to remember about God? ఏదో కనెక్షన్ వచ్చింది, suddenly somebody is misbehaving, he's talking crazy, మన మనసులో అనిపిస్తుంది he's in a tamoguna is controlling this person. So like that. Or you get anger, let's say ఏదో కోరిక తీరలేదు, you are getting anger, then immediately start recollecting that sloka vishaya vinivartante, or sloka we just read that sloka, right? దీని నుంచి సో we get anger, from here delusion comes, from here this one comes. So ప్రస్తుతం నేను ఆ స్టేజ్ లో ఉన్నాను అనమాట. Okay, I need to correct that one. నాకు ఎంత యాంగర్ వచ్చి ఇంత ఇది వస్తుందంటే maybe I need to correct that one. Best way to, I mean, the people say that the best way to control anger situation is you are conscious that you are angry. Lot of psychologists say that one. If you know that you are very angry, you can control it. If you don't even know that you are so angry, you cannot even control it. And you should be able to see yourself like a third person. You can see yourself like a third person. అంటే నాకు ఇంత కోపం ఎందుకు వచ్చింది నాకు అనుకుంటే ఆపుకోవాలి, ఒక స్టెప్ వేయాలి అని నాకు కనిపిస్తుంది. అసలు నా కోపంలో ఊగిపోతున్నా నాకే తెలియపోతే హౌ కెన్ ఐ స్టాప్? సో దట్స్ వై భగవద్గీత హెల్ప్స్ us in our day-to-day life in very, very different ways. Hare Krishna, any questions? Any questions from anybody here online? You're still awake? Thank you for joining, all of you, patiently by being there for last 2 hours. Thank you very much. Any further questions here? If you can ask now, or you want to think about it, digest. And I request you to come next week. Don't be angry with me because I said stop eating meat. చెప్పండి. యంగర్ పీపుల్ ఎక్కువ ఫాలో అవ్వాలని ఉందండి. అవును. యాక్చువల్గా మిస్కాన్సెప్షన్ ఏంటి, వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేయలేదు, ఇంట్లో పడిపోతే ఇంకా వాళ్ళు ఈ భక్తి మార్గం డే టు డే ఏది డ్యూటీస్ చేయలేదు అనే ఒక అది రాంగ్ అండర్స్టాండింగ్ అపోహ ఏర్పడిపోయిందండి మన సొసైటీలో. అది ఏర్పడిపోయింది. Actually, to be honest with you, I really wanted a lot of young people to come to this session, but I don't have that purity to be able to attract them. I tried my best to call
as many young people to come and repeated ga messages petna. Yeah, ఇవన్నీ రాంగ్ అండర్స్టాండింగ్స్ అన్ని. ఇప్పుడు అర్జునుడు 700 శ్లోకాలు విన్నాక హిమాలయస్ లో పులి చర్మం కట్టుకొని మంత్రం చేసుకున్నాడా, గాంధీవం తీసి అందరిని ఉతికేశాడా? No, he has smashed everybody. He fought with more vigor after understanding what is his duty. ఇంతకుముందు he was thinking, ఇంతకుముందు బికాస్ యాక్చువల్గా ద హూ యామ్ ఐ అన్న కాన్సెప్ట్, సోల్ అన్న గురించి కృష్ణుడు అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేశాడు అర్జునుడి క్వశ్చన్స్ కి. అసలు నువ్వు యు ఆర్ నాట్ దిస్ బాడీ, యు ఆర్ సోల్ అని అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసుకొచ్చాడు. ఎప్పుడైతే ఆయనకి చివరికి అర్థమైందో he smashed everybody using his గాంధీవ. సో ఇవాళ అంటే మీరు అన్నది కూడా కరెక్ట్ అండి. ఇవాళ చాలా ఫిలాసఫీస్ ఏంటంటే రాంగ్ గా వెళ్ళిపోతున్నాయి. అందుకనే వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఇప్పుడు పవర్ పాయింట్ లో పెట్టి ఎగ్జాంపుల్స్ పెట్టి వీఆర్ ట్రైంగ్ టు కనెక్ట్ దిస్ సో దట్ ఈవెన్ యంగ్ పీపుల్, lot of software people in city, educated people also can connect and understand. ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్ గా భగవద్గీత చాప్టర్ 1 శ్లోక 1 మీనింగ్ అంటే వెళ్ళిపోతారు, 70% వెళ్ళిపోతారు. శ్లోక 2 శ్లోక 3 మీరు అన్నది కరెక్ట్ అండి. 12 weeks కనుక ఎవరన్నా సరే ఓపిక పట్టి యాక్సెప్ట్ చేసినా చేయకపోయినా అట్లీస్ట్ ఓపిక పట్టి వింటే ఐఎమ్ షూర్ వాళ్ళు భక్తిలో పెరిగినా పెరగపోయినా చాలా మిస్కాన్సెప్షన్స్ అయితే పోతాయి. రాంగ్ మిస్కాన్సెప్షన్ మన మైండ్ లో ఉండిపోయినాయి అసలు భక్తి గురించి కానీ స్పిరిచువాలిటీ గురించి కానీ, అట్లీస్ట్ అవన్నా బయటకు వెళ్ళిపోతాయి. చెప్పండి ఏంటమ్మా? యా ఎస్ 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 అంటే బికాస్ ఆఫ్ మెనీ థింగ్స్, బికాస్ ఆఫ్ అస్ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ స్కూల్ సెక్యులర్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్, ఇవాళ ఈ కాస్మోపాలిటన్ స్కూల్స్ లో భగవద్గీత పేరెత్తితే కొడతారు. సో నేను ఒక వస్తుంది ఎస్ ఎస్ భగవద్గీత కనుక తెలిసి ఉంటే, ఇందాక నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను, 7th class స్టూడెంట్ వుడెంట్ హ్యావ్ కమిటెడ్ సూసైడ్. ఐ మీన్ అఫ్ కోర్స్ స్టిల్ జరిగి ఉండొచ్చు, ఐ డోంట్ నో. బట్ ఆ 7వ తరగతి స్టూడెంట్ భగవద్గీత అండర్స్టాండింగ్ కొంతన్నా వచ్చి ఉంటే హీ వుడ్ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ లైఫ్ ఈస్ నాట్ ఆల్ అబౌట్ సక్సెస్, లైఫ్ ఈస్ అబౌట్ అప్స్ అండ్ డౌన్స్. Maybe karma philosophy is there. I don't deserve this success. Let me accept it. Let me do my duty. Let me do something else. An alochana at least mind lo padi aapi undedi atanu. So ivali knowledge reach aithe people will go forward. Yeah, you are saying something, Anjali garu. Yes. అలా చూసుకుంటే భాగవతం మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్. Yeah. అంటే ఇలా తప్పులు చేసి భాగవతం అవును ఒక క్యారెక్టర్ అంబరీష్ అట్లా కొన్ని క్యారెక్టర్స్ అన్ని ఉన్నాయి. Yes. అక్రూర్ అని Yes. ఆ క్యారెక్టర్స్ అంత క్రియేట్స్ మోర్ ఇంట్రెస్ట్. That is true. That is true. That is true. Yeah. ఎక్కడొక్కడ కనెక్ట్ అయ్యి, అందుకనే ఇప్పుడు టుడేస్ ఇఫ్ యు సీ టుడే భగవద్గీత ఇస్ స్టార్ట్ ఇన్ కార్పొరేట్ ఈవెన్ యాన్యువల్ జనరల్ మీటింగ్స్ లో కూడా బిగ్ కార్పొరేట్స్ లో కూడా పీపుల్ ఆర్ కమింగ్ అండ్ టాకింగ్ అబౌట్ భగవద్గీత అండ్ లీడర్షిప్, Bhagavad-gita and life lessons. It's not just sloka and meaning kind of thing. How to apply, another people are trying to explain. For example, I go to last year, 6 months back, I was in France. I went to a conference. There were 300, all Western people are there in that room. I started with my one Bhagavad-gita sloka. But the sloka I chose was, Krishna was speaking about how do we should speak. What we speak should be soft, should be truth, should be benefiting. Krishna is telling how we should speak. There are characteristics of how we should speak. Then I connected that sloka to better relationships. If you want to have a good relationships, if you want to have a good sales, if you want to have a good success, you need to be a good communicator. And what is our ancient philosophy is talking about communication? That your communication should have these 4 ingredients. Is it soft? Is it for your well-wishing? Is it not intimidating you? And is it for your good? If these 4 characteristics are there, then your communication is effective. Nobody objected. Nobody said, why are you talking Gita? I'm just telling you. That's how we should try to connect Gita in a different way. చెప్తాను, పెడతాను. నాకు సడన్ గా గుర్తురాలేదు, ఒక్క నిమిషం. ఐ విల్ టెల్ యూ దట్ శ్లోక, ఐ విల్ సెండ్ యూ దట్ శ్లోక. మీరు గుర్తు, అనుద్వేగకరం వాక్యం. ఎస్, థ్యాంక్ యూ. You are my savior. Anudvegakaram vakyam. Satyam, priyahitam. Go forward. Satyam, it should be truth. Priyam, hitam. Satyam, priyam, hitam. Now I'll send you that sloka. Let's practice that sloka tomorrow. Why to delay? Let's practice that.
హరే కృష్ణ. ఆన్లైన్ లో ఉన్న వాళ్ళకి ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయమ్మా? విల్ స్టాప్ దిస్ సెషన్ అండ్ చెప్పమ్మా. సత్య గారు, చెప్పండి. యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు పిల్లలు హైయర్ స్టడీస్ కి అవుట్ ఆఫ్ ఇండియా వెళ్తున్నారు కదా, ఎస్. అప్పుడు వెజిటేరియన్ గా ఉన్నప్పుడు చాలా ట్రబుల్ ఫేస్ చేస్తున్నందుకు దే ఆర్ ఫోర్స్, ఇంకా వేరే ఆప్షన్ లేక నాన్ వెజ్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. అది ఎలా అంటారు? నేను 23 years బయట దేశాల్లో ఉన్నానమ్మా. ఓకే, అంటే మేబీ బ్యాచిలర్స్ గా ఉండి ఐఎమ్ స్టిల్ a strict vegetarian. I lived in places where vegetarian అంటే ఏంటి అని అడిగిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. I lived in ఓకే. Doha, I lived in Qatar, I lived in Syria, I lived in Jordan. You tell me the country which I did not live. I'm not taking out of pride. I'm just telling you just for an example that there are so many Okay. difficult countries we stayed. I was in Jordan for 3 months. All 3 months my night food was I don't know how many of you know Arabic food, hummus antaru telusandi? Hummus. Yeah. Hummus and fruits. That was my dinner for 3 months. అంటే Okay. అందరు మీలాగా గుడ్ బాయ్ గా ఉంటారేంటి? అంటే అంటే అంత అంటే గుడ్ బై అని కాదమ్మా ఇక్కడ. అంటే ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎన్ ఎక్స్ట్రీమ్ డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్ అండ్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ 21 years బ్యాక్. బట్ ఇవాళ వెజిటేరియన్ ఫుడ్ ఈస్ అవైలబుల్ ఎవ్రీవేర్. మీరు చెప్పింది కరెక్ట్. 25 years బ్యాక్, 30 years బ్యాక్, I know there are some people who told me who are living in Germany. I lived in Austria for 7 years. The people who come 25 years before me, they were telling it used to be very difficult. There was a Brahmin gentleman from New York. He was born in New York. He's a Brahmin. He lived in Austria. And he told me that when he came in, when he was a young man, it was very difficult to be a vegetarian. It was very limited choices. So they were always cooking at home. They were not eating outside. Now there are so many vegan restaurants and vegetarian restaurants. Any nook of the corner you go, including hardcore non-vegetarian eating countries also, vegetarian options are available. సో అంటే ఏంటమ్మా, ఆ కన్విక్షన్ ఉండాలమ్మా. దాని అర్థం అవ్వాలి. మనసులో నేను అలా నిలబడి ఉండాలన్న ఫీలింగ్ ఉంటే దేర్ ఆర్ చాయిసెస్ ఎత్తుక్కుంటాం. అదర్వైజ్ ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు ఇప్పుడు నేను జొమాటో ఓపెన్ చేశాను, 3 వెజ్ రెస్టారెంట్స్ క్లోజ్ ఉన్నాయి, నాన్ వెజ్ ఆర్డర్ అది ఒక్కటే ఓపెన్ ఉంది, ఆర్డర్ చేసేసుకుంటానంటే ఐఎమ్ జస్ట్ టెల్లింగ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ దట్ అమ్మా. ప్రయత్నం చేస్తే ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. It is not difficult. అంటే యంగర్ జనరేషన్ ని ఎలా ఎంకరేజ్ చేయాలి ఫర్ లైక్ vegan ఫుడ్, వాళ్ళని టు స్టిక్ ఆన్ దట్ vegan ఫుడ్? Ask him to attend this session. అది ఓన్లీ ఆధ్యాత్మికత వల్లే సాధ్యం అవుతుంది. See, this concept can be explained in multiple ways. It can be explained from an environment point of view. See, it can be explained from a human angle point of view. It can be explained from a Shastra point of view. Indaka manam we discussed more from a Shastra point of view. Environment point of view, I can speak for 1 hour. But let's think, for example, there is somebody who is not trying to listen to what you are telling, Lata Garu. Maybe you tell them from a compassion point of view. Do you want to hurt an animal? Compassion, daya. A lot of my friends I tell from a compassion point. Bhagavad Gita ante kodatar nanu. So I tell them from a compassion point of view. Daya. Do you really want to hurt? Do you really feel like, do you understand what kind of pain they go through? Do you enjoy such food? If it is, even though it is cooked nicely and put on your table, will you be able to enjoy if you know what happened before? Ani chepte, there are some people who are ready to accept. There are some people who told me, "Ni pannu chusko." So, but we have to make an attempt. Let us make an attempt and let us explain them. I'm sure if they are logical, they will. Yeah. So we'll stop here for today. I know it already went a little overboard. Let us sing. Namaste Narasimhaya. Namaste Narasimhaya. Prahladadadayine. Prahladadadayine. Hiranyakasi Purvakshaha. Hiranyakasi Purvakshaha. Silatankanakalaye. Silatankanakalaye. Ito Narasimha Parato Narasimha.
ईतो नरसिंहा परतो नरसिंहा ये तो यामि ततो नरसिंहा ये तो याम ओ नरसिंहा बाहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा बाहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमदीं शरणं प्रपत्ते नरसिंहमदीं शरणं प्रपत्ते तव करकमलवरे नका अद्भुत श्रृंगा दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव कर कमलवरे नका अद्भुत श्रृंगा दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव नित्य गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल नित्य गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल भक्ति विज्ञान नरसिंह भगवान की जय भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय वृंदावन राधा कृष्ण की जय जय संकीर्तन यज्ञ की जय जय वृंदावन तुलसी महारानी की जय जय कीर्तन यज्ञ की जय जय अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय Thank you very much for your patient hearing. So we'll stop the session here. Whoever have been listening patiently for the last 2 hours, 20 minutes, thank you. We'll meet again. Thank you so much, Prabhuji. Thank Any you so questions, much. please post in the group. We'll continue to discuss. Sure, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna.